আসসালামু আলাইকুম। কথা শোনা যায়? হ্যালো ইসমাইল ভাইয়া। কয়েন বেড়াতে গেছে। শহীদুল ভাইয়া, ওয়ালাইকুম আসসালাম। তাহসিন ভাইয়া, এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি কেমন আছেন? হুম, একটু পর আসতেছি। ওকে ওকে। হাই, সাদিকুল ইসলাম। জেরাট কেমন? আমার কাছে যে জেরাট আছে ওইটার থেকে ভালো, এটা বলবো না, বাট ভালো। ফ্রি কার্ড হিসাবে ভালো। হ্যাঁ, 104 যাবে। এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি কেমন আছেন? উম, না, এখনো খাই নাই, পরে খাবো। ওয়েট, 104 যায় না, আমি তো তাই জানি। 103ও যাইতে পারে, ওয়েট। আমারটা কাস্টম ট্রেনিং। ও 103ই হাইস্ট, সরি। একটু ওয়েট। হাই অর্ষিত, হ্যালো আপু, ভালো আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। যুবরাজ, কার্ড পারচেজ করছেন? না, করি নাই। 17 রেটিং, 1700 থাকলে সিভি পাওয়ার পসিবিলিটিস খুবই কম। কারণ আপনি 10 লাখের মধ্যে তো থাকতে পারবেন না মনে হয়। নিউ বোনাচি ম্যাক্স কত যায়? বোনাচি মনে হয় কত যায়, ওয়েট। 106। আচ্ছা, একটা কথা, যদি কেউ রোনাল্ডোর প্যাকটা নিয়ে থাকেন, আমারে একটু মেসেজ দিয়েন। কিছু বলেন না দেখি। কেন? কথা বলতে শুনতে পাচ্ছেন না? ভয়েস ক্লিয়ার না আপু। হ্যালো। কেন কথা ক্লিয়ার কেন হবে না? আইডি রিভিউ তো এখন দিব না ভাইয়া, খেলবো। নিয়ে বলেছি, দেখলাম একটা ম্যানেজার দিয়ে 107 চাই, কিন্তু আমি কাস্টম ট্রেনিং করে আমার বলেছি ক্যাপেলো দিয়ে 107-এ নিছি। আচ্ছা, ম্যানেজারের উপরে ডিপেন্ড করে যে ম্যানেজারের কোনটা, মানে কি কি বাড়বে, এটার উপরে ডিপেন্ড করে আপনার 107 যাবে না 6 যাবে। কাস্টম ট্রেনিংয়ে আপনি ওই জিনিসটাই বাড়ায় রাখছেন না কমায় রাখছেন, এটা একটা ব্যাপার। বুঝছেন? ডিভিশন খেলবো আজকে আগে, কয়েকটা ডিভিশন। আচ্ছা, টুর্নামেন্টের বাকি খেলা কবে থেকে শুরু? একবার আইডি রিভিউ দিন, আইডি বিক্রি করব সেই জন্য। ও আচ্ছা, এটাও তো এআই ম্যাচ। আমি ভাবছি, আচ্ছা, এআই ম্যাচ যখন, তাহলে এআই খেলতে দেওয়ানি। হ্যালো রিকি। 3411 ট্রেনিং ক্যাপারেটা দেখেন প্লিজ। আমি এখন কিভাবে, আমার কাছে তো ওই প্লেয়ার নাই।
আমি যে দেখাবো ফ্রান্সের প্যাক কি সত্যি ম্যানেজার থাকবে? হ্যাঁ, সত্যি সত্যি ম্যানেজার থাকবে। ফ্রান্সেরটাও 2,000 টাকাই লাগবে, মানে 2,000 কয়েনই লাগবে, সরি। পর্তুগাল প্যাকের কোচ দিয়ে কি বনছি 107 যাবে? আমার কাছে নাই তো, আমি জানি না। কাজী তানজিম, দেখতে হবে। ওয়েট, আমি একটু দেখতেছি। এখানে আচ্ছা, 90 যেটা, সেটা হচ্ছে ইয়ে করছে, কি বলে, নো ম্যানেজার দেখাচ্ছে। আর্জেন্টিনা প্যাক কি আসবে? না, ওয়ার্ল্ড কাপের উপলক্ষে আসছে না। ফ্রান্স প্যাকেটটা তো মিনি কি প্রিমিয়াম না, সো 2,000 কয়েন কেন ম্যানেজারের জন্য নাকি? হইতেই পারে, আমি শিওর না, কারণ ম্যানেজার থাকছে সেই জন্য আমি বললাম না। আবার হইতে পারে যে 1800, না 1500 এরকমও। কালকেই, হ্যাঁ কালকেই বোঝা যাবে, আজকে তো আর বুঝতে পারবে না। জোহান ক্রুফ সিএপে খেলছে, 2টা হোল প্লেয়ার এক পাশে। আচ্ছা, চলো। গার্ডস, এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। হেভি ও ক্যাপেলেটা দেখেন। আচ্ছা, দেখতেছি পরে। সায়ন ভাই আছেন? একটু দেখে জানান তো। ফ্রান্স প্যাকের জন্য প্রাইস মেবি 3,000 হবে, আমি শিওর। হ্যাঁ হ্যাঁ, না না, 3,000 জীবনও যাবে। Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. শান্ত শান্ত, তাই নাকি? থাঙ্কু, দয়ে রাখেন। So we're up and running. Well, for any attacker facing him, Peter, trying to force your way through Rio Ferdinand must be a daunting prospect. Well, he is one of the great English defenders of his generation. Quite, Peter. His playing style boasts good speed and technique, a superb reading of the game. He hardly had to tackle. That in itself can be seen as quite an achievement. এটা বলে He ফাউল। has been fouled there. There could be trouble here. আজকে এত তাড়াতাড়ি লাইভে ঘুমাতে হবে তাড়াতাড়ি, তাই জন্য। আরে না, ডিভিশনে কালকে যা খেলছি, খেলার পর আজকে মনে হয় 2টা ম্যাচ খেলছি শুধু। Yaya Toure, done delicately. Looking for options for movement. Now it's Lopez. Araujo. Azar. And it's Zanetti. And it's Azar. And this is Nedved. আস্তে আউট হয় না যেন। Nedved showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Oh, good take in a good area. Fermin. Well, both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time to wait for some attacking purpose. And here's Dembele. Mateus has it in a wide position. Saliba is there and he can get that clear. Well, here's a man adored by many, even deified by some. He's a কেমনে কি? ball here. So ভাই যাতা ডিফেন্স। Brazil take the lead. A truly wonderful হ্যালো দীপ, strike, দীপ decorated with দুর্জয় dip দুর্জয়। and curl. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. So the first goal of the game.
Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. ঘুমাচ্ছে ভাইয়া। Vitinha, the magician in chief, his feet twinkling. Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Oh, that's a key interception. Zanetti. And here's Cantona. And this is Dembele. It's Dembele! That was যদি হোয়াটসঅ্যাপে টুর্নামেন্ট গ্রুপ আছে ওয়েনসডেতে পিক দিছি 127 ট্রেনিং ম্যাচ শেষে and we have our very first corner. ম্যাচ শেষে না তো লাইভ শেষে দিতে পারবো। আরে রাইকার্ড Oh, that wasn't the worst effort in the world. সরি ফর Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that. ক্রিকেট Peter. You would have fancied him to আগে lead দেখতাম the এখন খুবই target. কমই দেখি। কমেন্ট পড়ছি না, আপাতত ডিভিশন খেলছি। No need to panic. They can reassess at half time. Nedved. Well, that tackle was certainly sturdy. Now it's Cantona. This is Dembele. Dembele unable to make it happen for all his good intentions. And it's Lopez. And here's Dembele. No, he is not giving anything away. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side. আহা ভাই রে Nicely weighted ball. Played out wide. And that signals the end of the first period. 2টা পর্যন্ত লাইভ। And it's certainly simmered along Win nicely loss so তো far. কথাই Just বলেন one না। goal in it, and it's all Ice still man. very much up for grabs. Barcelona হ্যাঁ, at half-time. আজকে ডিভিশনই খেলবো বেশি। ডিভিশন দেখি কতখানে যাইতে পারি আজকে। 20 points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. আচ্ছা কেউ কি পর্তুগালের প্যাক নিছেন? The intensity আমারে একটু high জানান তো। and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. Oh, that just আমার sorts স্কোয়াডে out যারা the আছে first সবগুলাই 45 কাস্টম minutes, ট্রেনিং, and we'll be back একটা with the অটো না। substitution very soon. বোনাসে 107 যায়, একজন তো তাই বলছে, আমি তো So right জানি back into the 106 action. যায়। Barcelona can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. And here's Cruyff. Zanetti. Now it's Vitinha. Rijkaard with a fine tackle. And now the breakaway. Mateus makes a dash for it. Silvesh is looking to influence the game from out wide. Barcelona ভাই এই now সময় in এরকম trouble, আশা having লাগবে। undergone a change at half time. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. And it's Vitinha. And here's Dembele. Dembele! এ ভাই না, It's hit the woodwork and out. ম্যাচ শেষ হইলে দেখেন তো লস কয়টা উইন কয়টা দেখে কি করবেন আপু লাইভ? He's never the sort to doubt his own কিসের জন্য capabilities. কিছু হয়েছে Always নাকি? fancies himself no কেন matter what the situation. রাতে আজকে Hazard আচ্ছা is short. And this is Dembele. Oh, shooting ও chance. রে সেই গোল দিছে। It's a goal. প্যাকে কিছু হয়নি, আমি রিভিউ দেওয়ার জন্য লাগবে তাই। Another moment of magic. A real wow moment. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. Brazil are sitting pretty. 2-0 up. Well, it's a great time for them to keep the momentum going. I don't see any need to change the approach. Keep at it with the same intensity, and soon enough, they'll get another break. And here's Dembele. Threads one in. Well read. And the danger is averted. Messi. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Not the most accurate pass. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. He made it look a bit predictable. Now it's Cruyff. Tries to pass it through. Crosses it in. Well, he got rid because he was under pressure. And smartly reclaimed.
Now it's Dembele. Saliba. Knocks it into space. Saliba. Short changes him with that pass. Mateus. Nedved. Barcelona really have been second best here, second to every ball, and they can't have any complaints about where they are now. The good thing is they haven't given up, but it's not looking favourable. And here's Dembele. Played back. Not a lot more he could do there. And here's Azar. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Nunez. There will be 1 Real minute added chance. time. Oh, they could be caught out here. And we're done. A performance of perspiration, work rate, grit, and those are very good qualities that might have got them something on another day. মেসি প্যাকের Sadly, মেসিটা not যে today. 105 যায় ওইটার Please turn কাস্টম your ট্রেনিং what we've seen today then, Jim. information provided Barcelona by the local desperately police. failing to impose themselves on the game. Decidedly flat, disjointed in so many areas on the pitch, and you're never going to win like that. Many thanks to Jim, and with that, it is a দেখি very good বাবা। night to you. এটা তো ফেক আইডি বুঝেন না ওরে কি অ্যাকাউন্টের সাথে খেলে আসলাম কথা ওটা না কথা হচ্ছে কাস্টম ট্রেনিং এই মেসির কথা বলছিলেন যে মেসি ট্রেনিং চাচ্ছিলেন এই মেসি ভাইয়া 1 মিলিয়ন এই যে ট্রেনিং না ভাই আর্জেন্টিনা সাপোর্টার তুমি কি আইডি নিবা আমি যদি নেই প্যাক তুমি কি রিভিউ করবা হ্যাঁ অবশ্যই আমারে এসএমএস দিয়ে রাখেন মেয়েরা এটা ফেক মোস্ট ওয়েলকাম এটাকে দিয়ে গোল করাই কঠিন ভালোই খেলতো আজকে ডিভিশন 1 রান করতে হবে তাই জন্য একটু আগে ভাগে আসছি দেখা যাক কি হয় রাফা ভাই ভাই আপনি স্টার দাও হ্যাঁ স্টার দিছি কিন্তু ডিভিশনের অবস্থা খুব খারাপ 5-এ নামাইছি ভাই আমি 5-এ আচ্ছা আপু কি হবে ম্যাচ শেষে দেখা হবে না ডিনার করি নাই পরে হ্যালো বেবি নারুটো কোন পর্যন্ত গেছেন নারুটো 6 পর্যন্ত আটকে আছে আজকে একটা মুভি দেখলাম মুভিটা ভালো লাগছে অ্যানিমেশন যদি দেখতে চান দেখতে পারেন মুভিটা লেট করে ফেললাম নাকি না বেশিক্ষণ না 20 মিনিট লেট করছেন আচ্ছা রাফা গেমস মি একই কথা বারবার লেখার দরকার নাই তো স্প্যাম করেন না So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. ও কোনটা দা ওয়েট Colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. দ্য ওয়াইল্ড রোবট So we're up and running. Now there's a headline maker, Steven Gerrard. Focal point for any team he plays in. Yeah, I suspect he may be deployed as a more holding midfielder, but that seems wrong when you know how good he is 30 yards forward.
Now it's Lopez. Aimed beyond the defence. কি রে ভাই, ওইখানে পাস কে দেয়? আমার প্লেয়ার দেয় অবশ্য। Kimmich. And here's Lopez. Oh, super ছি ball. ছি। Oh, well played, well played. Roberto Carlos. Oh, he's going to be disappointed with that. Kimmich. And here's Dembele. He's having it. কাল ভালো হয়নি। And that's what you call inspired goalkeeping. Dembele clearly thought he had the beating of the keeper. Some intricate passing, looking to progress the ball. এই পুরা ফাঁকা ভাই। Oh, he's having a go. এই ম্যাচ শেষে আপনাকে আমি বলছি, ওয়েট করেন। হ্যালো গাইস, ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলেন নাকি? না না, ডিভিশন খেলছি। উপরে দেখেন বার দিয়ে আছে, ফ্রেন্ডলি খেললে ওই বার দেখায় না নেটের। Rijkaard with the clearance. Great defending, strong and determined. And now a sudden chance to counter. Now it's Kimmich. কিমিচের স্প্রিট। Goalless at the moment. Now it's Cristiano Ronaldo. Now he's had a shot. Goal! Paris Saint-Germain. One sweeping move. গেম প্লে করছেন নাকি? না করি নাই। যদি কেউ নিয়ে থাকেন দেন আইডিটা রিভিউ করছি। Paris Saint-Germain have penetrated for the first time. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Now it's Cantona. Cantona. Loose ball now. Allah, Retrieve it. Diaz. And the counter is on. Kimmich. Now it's Lopez. Akanji kept aware, and it is reclaimed easily. And here's Cristiano Ronaldo. And this is Nedved. He has found the way through. Kimmich defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. That's the throw. শান্তু ভাই, ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি অবস্থা, কেমন আছেন? ব্যানারটা প্রিটি নাইস, তাই না? এতদিন লাইভ দেখার পর আজকে বলছেন। Minutes till the break. Silvesh. Passing is crisp and sharp. And here's Dembele. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. There will be 1 minute added time. He's played it back. Threads one in. He's shifting through the gears here. Can he finish? And that marks a আমি high আলহামদুলিল্লাহ ভালো octane আছি। end প্ল্যান to the করেন first half. অফসাইডের বাইরে। A very combative, মরা competitive হয়ে half গেছে, with just মরা। the one decisive moment. It's been compelling And stuff. now I'd just like to read out our third Barcelona club go in members at চলো half-time এই মেসিরে নিয়ে আসি, দেখি with কিরকম chance. কান্নাকাটি করছে। আচ্ছা, এই মেসি থেকে একটু এড়ে খেলাই, সমস্যা নেই, হারলাম কি হইলো। ওরে এসএস করি আর হচ্ছে সিএপে খেলাই আমাদের। উঠে যাও বোন, Well, that is the দেখা first যাক, half done, লেটস and গো। we are ready for what follows in the second. এই কেমন খেলে দেখি। আজকে চোখে পড়লো চেঞ্জ হয়েছে আগেরটা দেখতে দেখতে, মনে নেই। ও আচ্ছা, তানভীর ভাইয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম। Substitution for Barcelona. ইয়ামাল কার্ড সেই এটা বেটার দেন 1811টা। আচ্ছা To get things going again. দেখি কেমন খেলছে। Barcelona can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Number 20, Owen. Number Cafu 11, Darwin Núñez. knocks it into space. Oh, that's fabulous. Gerrard delivers.
Last-ditch defending, but that'll do. Barcelona needed that. They really needed it. Simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Paris Saint-Germain clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Oh, it's Gerrard. He might be in here. Oh, he's got a sight of goal. Header! And there's a goal. 2 up and in charge, and things are নিয়ে looking নিছেন pretty বা good for সিআর7 them তো now. ভালোই পারফরম্যান্স করবে A really ওই কার্ডের ওই বক্সের একটাই কার্ড ওরা absolutely crashes it in. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? And there's the shot! Barcelona are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. কি ভাই প্রেডিকশন দিয়ে কি হলো Diaz. Oh, how that cross missed everyone is... ওইখানেই তো গেলাম বলও ধরতে পারলাম না A finishing touch. Xavi Alonso looking for options for movement. ডিফেন্স কা বাচ্চে Well, he got rid because he was under pressure. Now it's Nedved. Oh, well cut out. No margin for error there at all. That's going wide left. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. Oh, that's a great run he's made from deep. In it comes. And that has been cleared. Owen. Well, Peter, just see here how... যা ভাই বাল পারি হইতে পারে না And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And it's been given away. হাই মোর খোদা He certainly wasn't in the mood to take any risks. Xavi কিছুই Alonso. বলার নাই আর প্লেয়ার এত স্লো খেলছে বলার বাইরে Interception. Now, can they get him away? Well, looks যাইতেই পারে না শালা যাইতেই পারে না ওখানে দাঁড়ায় থাক পাগল ছাগল সব Akanji. স্লো Will be স্পিড 1 minute added time. And that is it. The referee has seen enough. Barcelona were a team not short on effort, but ultimately they were found wanting when it mattered. That is simply not পাঁচটা how you ডিফেন্স go about খেলানো winning. লাগছে And now, How would you summarise what we've seen today then, Jim? আরে এত স্লো খেলছে আমি নেট তো ভালোই আছে তারপরেও আমার প্লেয়ার হেভি স্লো খেলছে Having the right players in the এরকম right স্লো খেললে তো সমস্যা আরে লাইভে আমার এরকম খেলা হয় কেন আমি জানি না ডিভিশন 1 এবার হচ্ছে মরা লাগ চলছে আমার ডিভিশন 1 আমার হইতে আগে 3 দিনের দিন আমি শেষ করতাম ওভাবে খেলা হয় না লাইভেই খেলতাম তারপরেও খেলতাম এক্সট্রা টাইমে এবার তো এক্সট্রা টাইম খেলতেও পারছি না তাই বলে লাইভে খেলছি লাইভে এরকম আল্লাহ হ্যালো ফারদিন ভাইয়া কাম ব্যাক চাই
কামব্যাক দিমু, সমস্যা নেই। আজকে সত্যি কথা, আজকে কি হয়েছে ডিভিশনের এটাই এক্সপ্লোর করব। অপোনেন্ট বাতিশ্রুতে পুরো আগুন নাকি, নো প্যারা, অনলি চিল। হ্যাঁ, কি গো আপু কইলেন না তো, কি বলবো, কিসে দিব? ও আচ্ছা, কিসে দিবেন? ফেসবুক পেজে নক দিয়েন, না হলে ইনস্টাতে নক দিয়েন। আজকে এত তাড়াতাড়ি আসলা যে? আজকে তাড়াতাড়ি আসছি কারণ একটু বেশিক্ষণ লাইভ স্ট্রিম করব, দিয়ে আবার লেট করে তো আসতে চাই না, লেট হয়ে যায়। কালকে রিজেন ছিল, গেস্ট আসছিল, তারপর যাইতে যাইতে অনেক লেট হয়ে গেছে। তার আগের দিন খেলা ছিল, তাই জন্য লাইভ আসছে, লেট হয়ে গেছে। এইগুলো রিজন থাকে কিছু না কিছু। ফাহিম দেলোয়ার, ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া। হাসিস কেন তুই? গ্রুপে যে কাহিনী দেখলাম। আরো বেড়াতে হবে। আইফোনের চার্জ কেমন থাকে? থাকে ভালো, খারাপও না, বাট What a scene we have here. There's আহামরিও যায় না। buzz in the stadium and the ব্যাটারি হেলথ কমে গেছে না, কিমিচকে আর একটু নিচে নামায় দেন। আচ্ছা, দেখি খেলাই আগে, এখানে দেখি 12 ম্যাচ আনবিটেন আছি, বাট এত একটা খেলতে ভয় লাগতেছে। স্ক্রিপ্ট 15 করেন, তাহলে একটা ব্যাচ পাবেননি। Javier Zanetti will be having a very busy game for sure, Peter. He'll be raiding the flanks all game long, if he's allowed to, of course. But if he starts beating people and getting balls into the box consistently, I can only see one winner here. and he does it with such an unassuming demeanour. He makes the ordinary look beautiful, doesn't he? He does, absolutely. His game is just laced with moments of sheer brilliance. Oh, it's Dembele. Oh, he's been caught napping. I have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. This looks promising. He is through here. Howson. Oh, good-looking ball. Now this could be a chance. এগুলা Well sorted out. Zanetti. Oh, look, this is about as tentative as it comes. Hopefully, a football match will break out soon. চোখ বন্ধ করে পাস দিলে ওদের প্লেয়ারের কাছে চলে যায়, We all know about. আমি দিলে যায় না। They'll want to make the ম্যান most of মার্কিং this করা। turnover. Yamal. Totti. Fermin. Lovely bit of skill. Just about within shooting range. And that's what you call inspired goalkeeping. Right yard. অন্য বাড়ির ওয়াইফাই চুরি করে। আপু, আপনি একটা গ্রুপ খুলেন। হ্যাঁ, গ্রুপের ব্যাপারটা দিয়ে ভাবছি, মাঝে মাঝে এত ভালো টাইম যায়, 10টা ম্যাচ খেলে 9টায় জিতি। একদম একদম সাদিকুল ভাইয়া, হ্যাঁ গ্রুপ খুলবো ইনশাল্লাহ, 2-1-এর মধ্যেই গ্রুপের লিংক দিয়ে দিব। Maldini can get it clear. And now they can spring out of defence. Looking to play him in. And he's worked it through. Just the keeper in. Big chance! Goal! Barcelona! একটা গোল দিয়ে হারাম বল স্টার্ট করেন। আজকে গেম প্লে ডাউন দেখতেছি আপনার, সমস্যা কি? And slick. হৃদয় ভাইয়া, ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছেন? Players that are willing to make the runs, and when you keep plugging away, that will happen. So we have the first goal. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. If they want to counter, they could do with more speed. And the two sides separated. খেললাম by গোল, games. আমার ডিফেন্স Only পুরা breakthrough ফাঁকা। moment to this point. পাক। And the score is 1-0. Nunez! It's loose and there's a race for the ball. Mateus can so cleverly bypass the press. Looking for options. Tries a shot! And that's in! And the lead lost no time at all! Yeah, since going a goal down, they've dug into মশার produce ইনজেকশন a really খাইতেছি fine spell, আমিও। which for me deserved that কয়েলের equaliser. ধোয়ায় সমস্যা হয়, চেয়ারে তো আর মশারি দিয়ে থাকা যায় না। Will own it. Keeper might have been a little unsafe. Shot, surely! এর থেকে আর বাজে শট আর কি হইতে পারে? Great vision. Not
Not a hint of offside here. Oh, what can he finish? Goal! ভাই Brazil! কি হচ্ছে And the comeback is আল্লাহ complete. Oh, one moment you're খেলার in মুড possession, নেই এই জন্য next you're getting the ball out of your হারতেছে own net. That one will sting. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get pressed from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. Oh, given away. Tacho এরা গোল দিতে দেয় So a temporary halt to the action. So engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a really good one. The midway point of the game. Well, I can tell you it's been an absolutely কথা হচ্ছে fantastic watch, Peter. I wish আর I কি could তা have you বলি every week. It's been আর কি wonderfully, বললে wonderfully সান্ত্বনা tense, দেয়া যায় beautifully unpredictable now. Well, that just about sorts out the first কি 45 বলে minutes, কমপ্লিট and we'll be দিচ্ছি back with the second very soon. বিলাই হয়ে গেছে guys, বুঝবে আল্লাহ, আনিফ মোহাম্মদ আপনি দেখি প্রো প্লেয়ার আসলে আপনার মেবি এই সিজন বাজে যাচ্ছে একটু না So let's get the ball rolling. পুরা Barcelona can মনে হচ্ছে আমি really এই do with ফার্স্ট some bigger names standing up here. At times they didn't ই even ফুটবল look as খেলতে if they knew লাগছে what they were doing. Oh, shooting chance! He's got a goal! A two-goal lead. আমি স্মার্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট করে খেলেই না ভাই Control. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. It's the stuff you work on the training ground time and time again, and it came off. Brazil now in a position far more desirable. You could certainly sense a real change of mood here. Now the crowd are demanding that they just finish this off. Oh, he's been caught on it here. Well, he got rid because he was under pressure. আজকে ডিভিশন পুশ হবে না প্রিমিয়াম প্যাক আসবে না তো মানে ওয়ার্ল্ড কাপ উপলক্ষে আসবে না ভাইয়া ফরমেশন চেঞ্জ করে খেলতে হবে আজকে বুঝতে পারছি এই ফরমেশন অবস্থা খারাপ ম্যানেজার চেঞ্জ করেন আর মার্টিনেজ নেন অ্যাটাক ডিফেন্স ব্যালেন্স থাকবে এই ম্যানেজার নিলাম রিসেন্ট 2 দিন আগে Substitutions taking কথা হচ্ছে এই ম্যানেজার দিয়ে খেললে আমার এরকম ক্যাপেলক দিয়ে খেলাতে হবে Two then. এই ফ্রেসই খারাপ যাচ্ছে দোষ নাই অবশ্য Good effort. হোয়াট Euphoria, utopia, and they are cavorting. লাইট ফোর্স গেমিং হ্যালো They are tearing Okay. the opposition apart here. গেমে কামব্যাক না দিতে পারলে মান সম্মান রক্ষা করি A wonderful delivery, and all it needed was a touch. নাকি আরো খাবো It গোল all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Brazil visibly comfortable, now up by 3. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Barcelona perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Now it's Villa. Mateus. And it's Owen. Mateus. That was lovely, that. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Pacho. Here's a man who his teammates can look to in all times. And Silvestre. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good. পর্তুগাল প্রিমিয়াম প্যাক ডান রোনালদো রিভিউ আমার কাছে নাই খেলায় দেখতে হবে আগে কামব্যাক আল্লাহ কামব্যাক নাকি আপনি রোনালদোর প্যাক নেবেন ফাইম দেলওয়াল আই ডোন্ট নো ভাবছি মেবি নাও নিতে পারি 2000-এ ওই বক্সে মানে ওই প্যাকে যাব না হয়তো The বা most convincing of passes. আমার কাছে অত কয়েন নাই সব ভাবে চিন্তা আমার যাইতে হবে Now it's Mbappe.
Mbappe, driving forward. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Here's a sharp little ball here. Now it's Messi. Nicely weighted ball. And the finish! And the keeper... অফসাইড ট্র্যাপ অন নাকি অফ? অফসাইড ট্র্যাপ অফ। They're very well drilled in this art of counter-attacking. আমি যাব না তো, মেবি বললামই তো, গেলে তো শিওর বলাই আমি আগেই বলবো যে যাব ভাইয়া। Here's the header! Great football shot and save. আপনার মতে রোনালদোর প্যাক কেমন হবে? যারা ক্রেজি ফ্যান তারা তো যাবেই, আমার ডিসিশনের জন্য ওয়েট করবে না, কিন্তু ওই বক্সে মানে ওই প্যাকের মধ্যে বেস্ট একটাই কার্ড, বেস্টই বলবো আপাতত, কারণ রোনালদো এছাড়া আর কেউ ওইভাবে নাই। সো বুঝতেই পারছেন হুদাই আমি একটা কার্ডের জন্য 2000 ইনভেস্ট করতাম না। কিছুতে খেলা না, আগে খেলতাম যখন আমার কাছে জাবি নিয়ে খেলছি, তখন জাবি যখন ক্যাপেলো আসছে তখন সুইচ করছি লং বল কাউন্টারে। আর And it's hoisted clear. Mbappe is onto this. David Villa. যতটুকু আমি এই ম্যানেজার দিয়ে খেলছি তাই দেখছি, বল বার হতে চাচ্ছে না। এর থেকে আমি বলবো 1000 গুণ ভালো ক্যাপেলো। Disappointed with that. And here's Diaz. Rijkaard. Looking for the run. And he cuts out the supply. টাইম শেষ হয় না ভাই, কি লেন্দি টাইম যাচ্ছে। And here's Diaz. কত মাইনাস খাবো, ডিভিশন খেলছি মনেই হচ্ছে না। Can he get there? That has not gone well. লং বল ম্যানেজার দিয়ে ফ্রান্সের প্যাক আসে তাহলে প্যাকটা অনেক ভালো হবে। Well, what a 90 দিবে game. না? Unpredictable to the very end, momentum shifting this way and that. The kind of match as neutral Nightmare. we all love to come and see. Hello attendees, this is How would you summarise what we've seen today then, Jim? Well, there was a distinct lack of clarity or commitment in লং বল কাউন্টার ডিফারেন্স কালকে একটু অ্যাকাউন্ট নিয়ে এত র্যাঙ্ক প্লেয়ারে হারাইছে, আমার নিজেরটাই তো এফটুপি, আবার কি ম্যানেজারে কি মনে হচ্ছে জানেন, রিলিজ মারে দি ফরমেশন কি চেঞ্জ করব? না না, এটাই খেলাবো না। বেশি ফরমেশন চেঞ্জ হলেও সমস্যা। তুমি লস্ট কইরো না। আচ্ছা ক্যাপেলা আউট করেন না, আউট করব না রে। ওইখানে ওদের চকলেট আছে, তাও তো একটু, এটা তোমার ওষুধ আর ওইগুলো চকলেট। সাথে 1 টাকা লাগাবে। দিছি যায় না মেসি ট্রেনিংটাই যা দিবে না।
ভালো খেলছে। আগুন খেলে কে? আপু ফ্রেন্ড লিস্টটা একটু ক্লিয়ার করেন, ফুল করে রাখলে ক্যালসিয়ামের সব ওষুধ। ওর পিকটা ওক দাও। নুনে যে ট্রেনিংটা, আচ্ছা ম্যাচ শেষ হোক দিবনি, আজকে 1700 রেডি। অপমান করো না, আজকে ডিভিশন 1 দেখি, ট্রাই করি। টোটি যে বলে কেপুলে বাদ। আমি রাজশাহী ডিস্ট্রিক্ট। এমএফ খেলান টোটিকে, চলেন দেখি কে পড়লো, দেখলি কে পেলো। 1824 ডিভিশন 1 ডান হয়ে গেছে। একটার পরিবর্তে আরেকটা দিচ্ছে, এটা বলছে একই কাজ করতে ওষুধ নাই, বুঝছো? বাকি সবগুলো সেম, এখানে 20টা আছে। চাই না, শক্তিশালী, হ্যাঁ লেখাই আছে, দেখো। রাজশাহী কোথায় বাসা আপনার? রাজশাহী কোথায় বাসা? আরো আরো দরকার ইনফরমেশন। ম্যাঙ্গো, হ্যাঁ অপমান, আরে এগুলো অপমান গায়ে লাগে না। টিকি টাকা টপ টপ, সুন্দর কিউট দেখতে ওষুধটা। কি খবর আপু, ভালো আছেন? জুবাইর ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? ডান দিতে পারবে? ডিভিশন 1 ডান দিতে পারবে? আমি ডিভিশন যদি অফলাইনেও খেলি তাইলে ডান দিতে অবশ্যই পারবো, এইভাবে লাইভে এসে খেলতে গেলে কেন জানি খেলার কি 12টা বাজে। কিমিচের জায়গায় একটা ডিস্ট্রয়ার খেলা, এভাবেই খেলে। স্নাইডারের ট্রেনিং ম্যাচ শেষ হোক তারপরে দিবনি। সাইলেন্ট। Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air. And what's more, he seems to really love a tussle. His passing's good too, and he never seems to lose it in important areas. I'd expect this team to notch up a lot of clean sheets with him on board. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. Messi. They've got to make this আমি তো nice জানি and না, quick. তোমার প্রেসক্রিপশনে লেখা আছে। Gerrard. And it's Zanetti. ক্রস তুলবে জেনেতে দিয়ে, আর আমি এখানে তাকায় তাকে দেখবো। I think that's great defending. He just made sure he was in the right place to block it. And I bet you the keeper's very relieved. Out towards the flank. Marquez deals with that comfortably. Dembele, a player who needs no introduction. Newcastle yet to have an attempt on goal. Donatoni. Dembele. Schneider. And it's Schneider. Gerrard promptly onto that, and that is that. Nedved. Kimmich. To Schneider. Oh, good play on the left-hand side here. He's got away. That was lovely, that. Schneider. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Lovely pass, but can he get there? Oh, that's fabulous. Referee's had a good look and given a corner. Lyon with their first corner, the first in the game for either side, actually. Cleared without hesitation. Newcastle are looking to go forward now. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball.
An attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. Well, he's never the sort to doubt his own capabilities. Always fancies himself, no matter what the situation. That is good pressure, just hounded him off it. Now it's Messi. And here's Dembele. Engages and forces him off the ball. Zanetti. Nedved. That's Nedved. Messi. And needless to say, that deserved better. বুঝছি না আমার খেলার কি সমস্যা হচ্ছে। People who are willing to go beyond the defense like that. It's their second corner of the game. Getting up there. ইনস্ট্রাকশন ছাড়া খেলবো নাকি? No, just not quite. Yeah, he may have snatched it down a bit. গেমই তো ফোকাস দিয়েছি, তারপরে এরকম হচ্ছে। Bonatoni. There will be 1 minute added time. That's Dembele. Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. ওটাই ভাবছি ইন্ডিভিজুয়াল অফ করে দেবো, ইয়েগুলো থাক, Fellow attendees, Reflections on the this first is half. indeed ডিপ লাইনও দিব না। Frustration, really, Peter. I think the team as a whole has to take more risks, but they really need to up their quality too. Well, it's been a half that hasn't lacked suspense or intrigue. It's only lacked goals. 0-0 at the break. আজকে ঘুম থেকে ওঠার পরে ওখানটা গেছে, Gets us going once more. Newcastle really are going to need to improve in a hurry if they don't want to fall behind here. Upping the intensity and the tempo will be their starting point. And here's Cannavaro. Can he latch on to this? Messi. Real chance. ভাই রে Nearly, but not quite. And now a sudden chance to counter. Great vision. And this is Nedved. He's shifting through the gears here. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Well, they continue each to cancel the other out. Shot a goal! And a neat finish! They've done it! 2500 কয়েন আছে জয়েন করতে। One লাস্ট এপিক পাইছেন কবে? executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. You felt it was coming. 1-0. Well, it looks like a bit of half-time encouragement was all that was needed, because we have a very different game on our hands now, Peter. Donatoni. There will be a throw-in. So, Jim, what are you thinking? Newcastle are not doing enough to get themselves back in the game. They're not as threatening as their opposition. It's got to change. Messi. He is always looking to break lines. Can he get on the end of this? He's got plenty of space out wide here. And the shot! আই ডোন্ট নো কেন এরকম হচ্ছে, আহাচোপ খেলতেই পারছি না Two to the good, and they are purring. ভাই। ভালো খেললে পরে এত বাজে জ্ঞান খেলে। And extracted the maximum punishment. Well, a little more decisiveness on the ball, and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great pressure to force the error. Leonis! And how good was that? That is কি বেশি প্রেস করেই আমি খেলি, আর কি বলবো। Smiles broad and
beautiful. That is a cracking hit. Oh, give me this every week. The technical ability was superb, and you can see he meant every bit of this. Newcastle cut their deficit and look raring to go again. Well, I think they have every chance of levelling this now, Peter, but they've got to stay calm and not go completely gung-ho. Lyon clearly have been instructed to কি keep this বল দিতে পারে, আমি এদিক তাকায় আছি যে in বল best পাস form of করছে ওই। defence. Batistuta! Batistuta! Now, who's going to be first to this? Schneider. This usually is the time teams go into conservation mode. Yeah, they look as if they're intent, Peter, on stopping him outside the laws of the game, so the referee is going to have to be very Added alert minute here. has been indicated. Confirmation that there will be 4 minutes stoppage time. Donadoni. Now that looks a decent ball. Now that's well seen too. Tries to play it through. He's being urged to shoot. ওই ঘরেই তো রেখে এসেছিলাম। And the shot! হুম, And he hits the net. And that should do it. Within sight of the finish line. And that will be it. Newcastle perhaps ended up out of ideas and out of steam. Some warm applause and acknowledgement of the effort put in by the players, but that does not hide the overall disappointment. আজকে খেলার কি হয়েছে এটাই দেখবো, সত্যি কথা মাথা গরম করবো না। 1500-তে যাবো, 1200-তে যাবো, তো আমি খেলার আজকে লাস্ট নেক্সট হোক, হ্যাঁ ট্যাকেল করেই না বলতে গেলে, MF20টাই খেলার। ওকে আমি যে ফরমেশনে খেলাচ্ছি ওরাই খেলাই, দেখি কি হয়। আমি লাস্ট অব্দি দেখতে চাই কি আসলে ফিনিশিংটা কি। আজকে খারাপ যাচ্ছে, 2 দিন পর তো ঠিকই ভালো আসবে, তাই না? তো খারাপ যাক, সমস্যা নাই। Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. না, আমার ইমাজিনেশন তাই ভাবছি। There's the whistle. They appear to be shaping up in a 4-4-2 formation. Well, the modern version of that is a lot more fluid and flexible than in bygone times. There's a much greater understanding of the need for players to cover forward running, and it enables risk-taking while the gaps are filled. I'm very much a fan of it. There are a lot of people who seem to have kind of ignored it and just put it to bed, but it still works, it's still valid, and I think we're going to see it be successful here. That has been cut short.
Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Kante gets across and deals with it. Well, if Nilsson's selection has certainly attracted some scrutiny, but the man himself looks, as ever, Jim, utterly unfazed. Yeah, I like him because he's got a certain elegance about him, Peter. We all know Brazilian players love the idea of getting forward, and he's probably one of the... Real chance! And he's done it! পারভেজ হ্যালো ভাইয়া এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনি কেমন আছেন Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. So the first moment of real significance. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. Kimmich is always looking to break lines. Messi running with the ball. Kimmich. And the two sides set. He's had a shot! It's loose and there's a race for the ball. The keeper was likely to need his best there, and he found it. Kimmich producing a good steal there, showing a good level of alertness. Oh, now here's an interesting matchup. Van der Ven cuts out the pass. Conte. Some intricate passing, looking to progress the ball. And it's Dembele. Messi. And he's been shifted off it. Van Nistelrooy. Rijkaard cuts it out. Schneider. Oh, it's Dembele. Dembele proves just a little bit too strong. A heavy challenge. Schneider looking for a runner. Nicely weighted ball. Cannavaro gets over and intercepts. Now it's Cantona. Now it's Schneider. Schneider takes a shot! Now who's Schneider? It's run loose. Who's going to get there? Oh, প্লেয়ার that is a চিল fair করো try. এটা কিছু And it's পারভেজ half-time. আপু আপনি Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Hello, How would you everybody, review and the quick first announcement half? now. Well, We it's would like obvious to দুর্জয় to কি that কিনছো this নাকি team পারভেজ was set up Gerrard to বলবো। play on the break, thank you for your and their cooperation. opponents pretty much played right into their hands, so no wonder they've got their tails up at half-time. Newcastle leading via the game's only goal, 1-0 at the break. লেটস গো তিনটা ক্লোন করছি এখন আমার মেন আইডিতে কোনো সমস্যা হবে কিনা তিনটার মধ্যে দুইটা ইনভাইটেশন কোড অ্যাড করছি বাকি এখনো করি নাই আচ্ছা Coming on the field is না হওয়ার পসিবিলিটিস বেশি তারপরেও যদি হয় সেটা কোন আমি ভালো বুঝবে Courtesy of the game's only goal. কাউরে কোনো ইনস্ট্রাকশন দেব না And it's Rijkaard. Newcastle do appear to have made a half-time change. Well, I think it's the perfect time to make a change. Kimmich. And here's Owen. Van Nistelrooy. Time and again they are repelled. Passes coming off in quick succession here. And that's a good... এটাকেও হাতে কাল মারে ওয়েন And he looked every bit the assured এইগুলার জন্য হুদাই গোল খাবো He's offering আর a right ব্যাক smile দিতে there. পারবো না তখন Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. He's had a shot!
no mistake. না এই ফরমেশনে খেলবো, আর কোনো There we ফরমেশন have it. আপাতত The two চেঞ্জ goal করবো না, cushion. এটাতেই খেলে দেখি এখন কি হয়। One moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. আমাকে আমার মতন খেলতে দেন, দেখেন কি হয়। Welcome to the reality of modern football, Peter. You get pressed from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. Neymar! নাইস সেভ। And kept out by the most elastic of saves. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Milan with the corner, they're first. And that should get the job done. Newcastle have the chance to go the other way. Owen too strong for his opponent there. Can he spark a counter here? সালিবা কি ইন্টারসেপশন করলো ওরা। Very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. He's being urged to shoot. ভাই তুই এই পায়ে কেন মারবি কাল? Greenwood closing in on the last quarter of an hour. Newcastle are of course in a position to go to the bench should the need arise. Rijkaard. Owen has found the net here, of course. Nicely aimed pass. Ernest. Maldini, always a very imposing presence এই at the back. নেইমারের কাছে কে দিবে? Now, can they get him away? Nicely worked. Now it's Greenwood. Newcastle can consider themselves just about safe now. And it's been played through. Ernest. Big chance! এরা ভাই কাল ওই পায়ে কেন মারবে, আমি তো এই বুঝলাম না। Well placed to এই deal with that. ডান পায়ে মারা বাদে বা পায়ে মারছে কাল, পাগল ছাগল। Number 25, Schneider. Time for a change in personnel. Number 11, Neymar. Number 16, Edmilson. Coming on the field, number Gets his 22. head on it! লেটস গো। Just relentless! হ্যাঁ করতে হচ্ছে। সেকেন্ড হাফ চ্যাম্পিয়ন আরো প্রিমিয়াম প্যাক আসবে, দেন সবগুলো দেখে। Great corner, and he did the rest. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. 4 added minutes has been indicated. ও আচ্ছা, হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে আবার হ্যাঁ আর্জেন্টিনা প্যাক আসতে পারে সেকেন্ড হাফে। It's Greenwood! And that is a save of real quality, not easy by any means. কেউ কি এনিমি দেখো। And আচ্ছা that is that. Newcastle না চেঞ্জ pretty করছি না, much এটাতেই in খেলবো। রং utopia, ফুট দিয়ে মারতে imposing ওদের themselves ভালো in লাগে the মনে manner হয়। they wanted right from the start. A show all about দেখি one আপু side's কোন প্যাক নিবেন? ruthless না ruthless এখনো নেন নাই, In নিচ্ছেন? ও নি নাই কোনো man of the match and কোনো। deservedly so. How would you sum up what we've আর witnessed, Jim? হচ্ছে Newcastle definitely impressing me here, especially the way that attack clicked. দেখা যাক, কয়েন জমাইতে থাকি। ওই খাচ্ছে অন্ধকারে, লাইট দাও। শেষ পড়া। ট্রেনিং দাও রোনালদের ট্রেনিং। আমার কাছে তো প্লেয়ার নাই, কিভাবে তোমাকে দেখাই? তুমি একটু ওই লিঙ্কে দেখো, পাবা নি 1000 কয়েন কিভাবে নিবা। কেউ যদি খুবই মনে করে যে আপুর 1000 কয়েনটা আমি ফিল আপ করে দিই, তাহলে আমার যে কোডটা আছে আমি কোডটা দিচ্ছি, নিউ আইডি ক্রিয়েট করে আমার একটু ফিল আপ করে দেন। আপনার হাইয়েস্ট র্যাঙ্কিং আপু কত? র্যাঙ্কের আপু কত? 200 কত যেন? অবশেষে উইন হইল, তাই তো দেখছি। পারভেজ হোসেন করে দিবেন, নক দেন, আমি কোড দিয়ে দেবো নি।
আমি একটা গরিব মানুষ, আমারে যদি একটু করে দিতে কি, আমি একজনকে দেখছি, একজন ইউটিউবারকে দেখলাম যে তার সাবস্ক্রাইবাররা তার ফিল আপ করে দিছে। ভাই কত ভালোবাসা, কত ভালোবাসা। হ্যাঁ এইখানে আর কি বলবো, গেম প্লে উইথ ফাইম ভাই আজকে ডিভিশনে 2000 গেছে, ওয়াও। কারেন্ট চলে গেছে Well, তোমার football এখানে, is, of course, ঝামেলা করছে ultimately আজকে। just a game, but for the Hello, next 2 everybody, hours, and it might welcome not to feel like today's that. match. The stadium is full of শুভ booze ভাইয়া, and এই তো energy. আলহামদুলিল্লাহ This ভালো। certainly আপনার কি matters. অবস্থা, কেমন আছেন? প্যাকের লং এর Colours ম্যানেজারটা vivid and হলেও ওইটা vibrant, নিয়ে songs নিতাম, loud and ম্যানেজারটা ভালো proud. লাগলো না। The কুইক tone for কাউন্টারের this ম্যানেজার game তো, is আমি well খেলাই না and উদাই, truly set. শুধুমাত্র একটা কার্ডের জন্য ওইখানে 2000। আমি তো আর পাগলা ফ্যান না So, down to business here. রোনাল্ডোর, এই জন্য আমি গেলাম না। The midfield three, আচ্ছা Peter, খেলি, I think are going to be পরে key in this আলাপ lineup আলোচনা চলবে না। because it's a very expansive system. Yeah, it certainly looks a very front-footed approach. It is, and with the front three, especially the wide men running at and beyond the defence, there's going to be an awful lot asked of the midfield. They have to supply those balls the attack can run onto, while at the same time maintaining the team's overall shape by linking the front and back. In with the challenge. The ball is bounced loose now. Any attack containing Raul is a frightening sight for any defence. His record's a frightening sight. Well, when you think about it, most of his ilk will put themselves before the team, but Raul is different. সবাই 2000 করছে, 2100 করছে, 2200 And he করছে। looked আমি every ভাই bit এবার ডিভিশন his 1ই করতে পারিনি, কি একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়াইছে, আমি বুঝলাম না কেন জানি। Score there. And here's Raul. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. He's beaten the last man. And here's ভাই ফাউল হয় না? Robson is someone with real dynamite in his boots. Newcastle still without a single shot on target. Kimmich. Cole. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Looking to pass their way up the pitch. Oh, chance! ইংল্যান্ডের কিনবো, বিকজ কেন্দ্রে আমি এসএস খেলাবো। দরকার আছে শুধুমাত্র একজনের জন্য, এরকম আপনি অন্য বক্সেও তো খরচ করতে পারবেন, নিতেও পারেন, ভালো লাগে আপনার ব্যাপার। So the first goal of the game. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. He's having a pop. It's a goal. And the lead lost no time at all. Well, that's so refreshing. ঠিক আছে, 3 দিন পরই করে দিন। You never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Right place, right time, and a fine instinctive finish. Such good আরে movement. ভাই Some কি players have that সমস্যা? natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. Falkirk restore parity. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could That's turn a the penalty screw, box. they're back to square one again. আখির The manager will be absolutely delighted with such a response. He's having a hit. কারণ আমি 2K কোনো এপিক পাবো না জানি, শিওর। হ্যাঁ নিতে পারেন, তাইলে নেন, সমস্যা কি। Maybe there were better options for him there. And he's had it nicked away. Kimmich. And that has left him in a heap. Well, that's beautifully weighted. And he's managed to get free. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. And he shoots! আর্জেন্টিনা প্যাকের জন্য আমি কয়েন কিনবো 3K। ওকে, মাইকেলের বক্সে এত কয়েনে মারা খাইছে, That's what he lives. And that বুঝছি। is all they have time for.
প্যাক রাউন্ডের Wasn't কার্ডটা a আরো very ভালো rich দিলে or হতো, কেন entertaining জানি half of কম কম football. লাগে 2000 It's fair to কয়েনে। say that তা both তো teams অবশ্যই have played their বললামই তো, part. যে ফিফা হচ্ছে কিনে মানে লাইসেন্স Options নিয়ে certainly not on রাখছে, the agenda তো here এখানে for both কোনামির কোনো sides. হাত Well, it's a নাই, lead that's ঠিক by আছে? no means convincing. Please watch the The screen manager if you have a can't ticket. go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They'll want a good start to the second half. Newcastle are চলো, leading 2-1, but things are very much in the আমার balance আরো here. আইডিয়া আছে, আমি কি সাবস্ক্রাইব করব কি Substitution আপনার on the ইচ্ছা, field. Number 15, Shevchenko. আপনার ভালো লাগলে অবশ্যই On the করতে Back to পারেন। field business is again. number 9, Gerrard. Substitution. Nice interception. His positioning was spot on. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Robson is always scanning the pitch for targets. Picked out brilliantly. Newcastle different to some extent this half. Details of the changes to come soon. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. আরে ভাই, It's not an especially good pass, that. Zanetti. And here's Raul. Raul running with intent. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Oh, nicely intercepted. That has not gone well. Well, that looks a decent ball. He's had a shot. ভাই আমি থামছি যার জন্যে। আরে That's an excellent interception. Oh, he's done very well to take that back. Newcastle perhaps wondering what the best time is for their next substitution. এবার গোল না দিলে ভাই কি বলি এগুলা। Who's going to get there? Oh, he's been caught napping. Hernus shoots. ভাই যাতা, মানে যাতার উপরে যাতা। Two to the good. And they are আরে purring. খেলা দেখি অতবার। Absolutely purring. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, everything is going to plan, Peter. A day for a regular managerial heartbeat, at least for one. And he's picked out the run. This looks promising. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. He's on it. Can he get away? Oh, he's felt that, hasn't he? It's run loose here. That's a good ball. Rijkaard. Totti, forever the opportunist. A sniff, that's all he needs. And this is Owen. Now it's Totti. It's a throw-in. ভাই লস যেন না দেয়, যাই হোক আর তাই হোক। ফর স্টিভেন গেরার্ড, সরি জেরার্ড, নিশ্চয়ই কি পেরিয়ার শিগল ভাগ্যে আপু প্যাক কিনা ডান পর্তুগালের। নাইস, ঠিক আছে, আপনি আমারে নক দিয়েন, কোথায় নক দিচ্ছেন সেটা বলেন। ফেসবুক পেজে নাহলে ইনস্টাতে, আপনার যেখানে ইচ্ছা, কোথায় দিচ্ছেন সেটা বলে দেন। সু এফবি পেজে, আচ্ছা দেন, এখনই দেন, আমি চেক দিচ্ছি। এসএমএস দেন, আপনার আইডির নাম কি সেটা বলেন।
এসএমএস দিছেন কি আপনি, তাই বলেন তো? পাইছি পাইছি আপনারে। ডিভিশন 1 লোডিং। ডিভিশন 1 হইলে সবাইকে 1K কইরা কয়েন দেন গিফট হিসেবে। আমি কি ফার্স্ট টাইম ডিভিশন 1 ডান করবো? হ্যাঁ হ্যাঁ দেখলাম আমি। ওকে দিছি, দেখেন। আপনার লগ ইন লিমিট আছে তো নাকি? হ্যাঁ, কয় বছর ধরে খেলছি? বেশি না, 2 বছর। ম্যাচ মেকিং হয় না কেন? ইউসুফ ভাইয়া, ওয়ালাইকুম আসসালাম। আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? আমি 7 বছর আগে ডাউন দিছিলাম, পরে একদিন আম্মুর মায়ের খায়া ডিলেট। আচ্ছা, আপনার নাম কি আসলে নুসু? জি ভাইয়া। আপনার লাইভ এখন খুব একটা আসা হয় না, আজ মনটা খারাপ তাই আসলাম। হ্যাঁ, মন খারাপ করেন না, শোনেন। কি কারণে মন খারাপ যায় না, বাট মন খারাপ আমারও হয়। চেষ্টা করবেন ভালো থাকার। আজকে মনে করেন যে কারণটা দিয়ে মনে হচ্ছে যে আজকে মন খারাপ, কালকে এর থেকে খারাপ দিন যাইতে পারে। তখন মনে হবে আমার লাইফে সবসময় খালি এই ঝামেলা ওই ঝামেলা। তো এগুলো পরীক্ষা আসলে ভাইয়া, বুঝছেন? এর মধ্যে দিয়ে ভালো থাকার চেষ্টা করবেন। আমার সত্যি কথা বলতে মন অনেক খারাপ থাকলে আমি লাইভে আসি, সবার সাথে একটু কথা বলি। সবাই বলে যে শরীর খারাপ, অসুস্থ থাকলে লাইভে আসার দরকার নেই, বাট ভাল লাগে দুইটা মানুষের সাথে যখন কথা বলবেন, দেখবেন একটু হালকা লাগছে। তো কারোর সাথে শেয়ার করার মতন কেউ থাকলে শেয়ার করবেন, বা যে জিনিসটা করলে ওই জিনিসটা ভুলে থাকবে। আমি মন খারাপ হলে বেশি করে গেম খেলি, সত্যি কথা বলতে। হ্যাঁ নুসরাত, হ্যাঁ। আচ্ছা, কি সমস্যা? ম্যাচ মেকিং হয় না কেন? আব্দুল্লাহ, কি লিখছেন এটা? ভাই দরুদ পড়ে আস্তাগফিরুল্লাহ 100 বার দেখবেন, ইনশাআল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে। নেট অফ অন করো। নেট অফ অন করবো? দরকার নেই। নুসু অলওয়েজ লাইভ এনজয় করবে। আচ্ছা, আমার লাইফেও কষ্ট থাকে, ভালো খারাপ সবকিছুই ক্লিয়ার গেছে, করলাম তো। নেট অফ অন করলে সমস্যা আছে ভাই।
তখন আবার সেট আপ করতে হবে আমার লাইভ স্ট্রিমের সাথে। লাইভ কোন অ্যাপ দিয়ে করেন? ডুয়ান। ওবিএস দিয়ে করি, ডুয়ান দিয়ে স্ক্রিন মিরর করি, ওবিএস দিয়ে হচ্ছে এই মানে স্ট্রিমটা হয় আসলে। হাম হুম। আজকে ডিভিশন খেলবো কয়েকটা, তারপরে ফ্রেন্ডলি খেলে তারপর আবার ডিভিশন খেলবো। টানা ডিভিশন খেলা দেখি, খেলার ফ্লোর উপরে ডিপেন্ড করছে কি করা যায়। কল দেন, ম্যাচ মেকিং কেন হয় না? ওরে কল দেওয়ার কি দরকার আছে? আমি যে গেম থেকে বার হয়ে গেছি না, এখনই দেখবেন বুঝতে পারছি যে কি করা লাগবে। ম্যাচ মেকিং এখনই হয়ে যাবে। এরকম মোটিভেশন পেলে ডেইলি লাইভ করবেন, দেখবেন। আচ্ছা আচ্ছা। কোঅপ খেলতে ভাল লাগে না ভাইয়া। কোঅপে মানে কমিউনিকেশনের একটা সমস্যা, আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর সমস্যা থাকে। আমি কোঅপ এই জন্যই শুধুমাত্র খেলছি কয়েকদিন, কারণ হচ্ছে যাদের মিশন কমপ্লিট হয়নি তাদের জন্য। দেখছেন ম্যাচ মেকিং হয়ে গেছে, ওয়াইসি দেখছো? না, নিই নাই। রিজভি আহমেদ রুদ্র, গরিব মানুষ আমি, এই জন্য নিইনি এখনো। এমনি কেন আমি কি মোটরাতে হয়ে যায়, প্রথমে কি Well, what করবো? a scene we have here. There's a real expected buzz in the stadium, ফেসবুক and the অ্যাকাউন্টে একটা players on the ইপিকের pitch are মতো raring to কথা go বলছে, any minute now. থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, Well, the stage is set for a stirring showdown here. ফ্রেন্ডলিতে The চান্স পান? supporters in great voice, তো and there's a ফ্রেন্ডলিতে real ওয়ান sense of ভার্সেস ওয়ানে চান্স পান anticipation না, in the air. সেখানে তো আপনি Game মনে on. করেন মেনলি খেলতে আসেন যে আপুর সাথে আমি খেলবো, জিতবো, এরকম একটা একটা জেদ থাকে আপু কেমন খেলে And দেখার gets জন্য। things running. আমি যদি Well, পপ there's খেলি one man সেখানে তো here আর who আপনি ইউটিলাইজ stands head করতে and পারবেন না। shoulders above the rest in just about every aspect of the game. It is, of course, Jim, the great Paolo Maldini. Yeah, I feel like bowing here because it's him. He's simply the greatest of them all, the inspiration for so many top-class defenders. O'Reilly. He's free. He has got space. Oh, nice touch. He is through here. Oh, that's a fine challenge. Nicely weighted ball. A lot of space here, a real opportunity. He's shifting through the gears here. Not the most convincing of passes. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Takes the shot! Newcastle are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Now he's... And that's what you call inspired goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Messi going forward. Cannavaro. Azar can see things others simply cannot. Well, that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Botafogo have quite a reputation for being combative, confrontational, just in your face, Jim. It's well read. He's having a hit! Terrific effort, just off target.
Well, the run has been sold a little bit short there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. ভাই কেউ ট্যাকল দিতে পারলো না। Oh my word, that is quite something. He's got himself an absolute peach. And Botafogo are in front. One sweeping move executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart. আরে ভাই It's difficult to find an answer to it when it's applied like কি that. ট্যাকেল দিছে। Botafogo have broken through. It's 1-0. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Turan. Timber. Short changes him with that pass. Looking for the run. Oh, that looks a cracking ball. Oh, that's fabulous. আরে ভাই রে ভাই, এর একটা মিস করলো, পাস দিতে পারে। আরে ব্লক করে দিছে। Temporary halt to the action. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration. রিয়েলি and ভালোই the only খেলছে। things lacking. Newcastle training. কি ব্লকটাই না করলো। Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. Substitution in progress. The second period is on the way. Well, I think in these circumstances, ক্লিয়ার করলে আমার খেলা নষ্ট হয়ে যায়, এই জন্য আমি ক্লিয়ার কোনোভাবে করতে চাই না। you want to get back in it. আরে নিজে তো, আরে ভাই পাগল ছাগল ডিফেন্ডার। They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Cleared away. Newcastle have the chance to go the other way. ওরেলি কি খেলছে ভাই, কেমনে কি? The tunnel having undergone a change at half time. Well, I think it's the perfect time to make a change. Expertly cut out, really nicely done. That's a sharp pass. O'Reilly. Oh, easy pickings there. Newcastle still trailing by one and looking here to take it up a notch after the break. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. It's an inviting looking ball, that. Best a player. আহারে ভাই রে ভাই। Praise and glory. And it's Azar. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. So Jim, what are you thinking? Well, considering they're only one down, they're closer to... Can he finish? Well taken goal. 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. And yes, it's him again. Botafogo are sitting pretty, 2-0 up. Well, that's a real psychological weight off the shoulders, I think. It's a very different game now at 2 up. আবার আমি 17 নিচে নামে দেব। Opts for safety. এই কি চলছে? Tries to play it through. এ ভাই জর্জ দ্য বেস্ট, এর বলে স্পিড ভালো। Oh, he's been caught on it here. There's the shot. আরে ভাই রে ভাই রে, কেমনে ওই মিস করছিল রে, বুঝলাম না। হ্যালো, ওয়ান শট। Look at the manager here. He's absolutely fuming, and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. Newcastle cut their deficit and look raring to go again.
Well, I think they have every chance of levelling this now, Peter, but they've got to stay calm and not go completely gung-ho. Now that looks a decent ball. A good-looking ball. Best. And this is Owen. Totti. Great ball. Totti! Well, he got আল্লাহ, rid because he কি was under pressure. ভাগ্য, সাথে খারাপ থাকলে আর কি বলা যায়, What was ভাগ্য gonna খারাপ। happen then? How many more chances can they realistically expect now? And it is clear to see that he is not at all happy with that. Has been Yeah, he just indicated. didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Now it's Totti. Best. Nice interception. His positioning was spot on. And that will be the final act. Well, this was a game they could so easily have won on another day, but alas, that wasn't to be, and they go down by the odd goal. ভূমিকম্প দিয়েছে কি আপনাদের ওদিকে? মুন্না মিয়া, না ভাইয়া দেয় নাই। Is now in Well, operation Peter, for this your was safety. probably more slugfest than a... একটা ডিভিশন ফেজ থাকে এক Right, মাস। we found it very enjoyable. A game that was constantly on the edge as both sides went full pelt trying to win this. A throwback. একটা ম্যাচ খেলতে চাই। সাকিব, রিয়াদ ভাইয়া, কিছু ফ্রেন্ডলি খেলবো যখন ট্রাই করেন। নর্মালি তো এক মাস থাকে। এই ফেজ কত এটা তো আর আমাকে বলেনি। আমাকে বলছে একটা ডিভিশন ফেজ কতদিন থাকে। সাদিকুল সাদিকুল নাকি সায়েদ আব্দুল কাদিম, ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া। কি জানি এদিকে তো বুঝতে পারিনি। মনে করেন আমি খেলা পারি না, শিখছি। আরে না, রাত দিন এক করে খেলছি। আপনি কখন দেখলেন দিনের বেলা খেললাম? Real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. And we're underway. Germany have gone with what looks like an orthodox 4-4-2, Jim. I think it gets a terrible raw deal these days. It's deemed old-fashioned, outdated, but in truth, with the right personnel, it works just as well as any other system or formation. Success can still be had with it, and teams are still winning big trophies with exactly this setup. And this is Dembele, and a header, and it's a goal! Listen, the big names earn their Natural reputations for Boy precisely the consider reason that. we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. It was wonderfully efficient. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Germany finding themselves unexpectedly behind. Nicely aimed pass. Newcastle leading here thanks to that early goal, and the score is 1-0. And here's Cantona. Well, we expected better, and so did he. And here's Schneider. Zico. Can he spark a counter here? নাইস ব্লক। There will be a throw-in.
আমি কিছুই বুঝতে পারিনি সিরিয়াসলি। Yeah, very good job. He positioned himself there. And the ball's gone astray. And here's Mbappe. Tries a shot! But he's left টের পাই নাই disappointed. আমি, Well, আমিও he's সেম। furious with himself, মাহফুজুর, but at least হ্যালো the ভাইয়া, boss is applauding his effort there. অনেক দিন পরে লাইভ আসলেন। না তো, রেগুলারই আসি। আমি ফিল করতে পারিনি ভূমিকম্প যে হইলো, তাই হয়েছে কিনা আই এম নট শিওর। It's run loose here. The pressing's intense and it's paid off. Germany really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. Kimmich is the team's great visionary. Totti, pass somewhat off target. Kimmich. Newcastle looking to go Oh, into the break, nice. 1-0 up. Well, that pass isn't the best. Messi. Oh, that's wonderful alertness. Totti. Now it's Mbappe. It's a really well-measured ball. Messi. Schneider. Mbappe. Some resolute defending there. আহা, বলগুলো দিতে কেন পারে না? Well seen. Saw that আজব coming. লাগলো He read that ব্যাপারগুলো। really well and stopped it. আপনার কি মনে হয় একটা অ্যাকাউন্টে ডিভিশন 1 আদৌ? There's been no shortage of industry or ভাই আমার নিজের enthusiasm. অ্যাকাউন্টে F2P, Inspiration আপনার and কেন মনে হলো যে inventiveness সম্ভব perhaps the না? only things Just a lacking. quick announcement and an exciting one Newcastle too. We're leading about by to one announce today's না আমি টের পাইনি। Please watch the screen Yeah, I if you like the have a fact ticket. that ভূমিকম্প there হয়েছে, is a টের genuine পাইছো? flow to কিছু this হয়েছে? game as well as না intent. তো কিছুই হয়নি, But I এদিকে can't help হয়নি আই feeling থিঙ্ক, that their এখনো efforts যায় না। deserved that little bit more. Newcastle leading via the game's only goal, 1-0 at the break. কি অবস্থা রিপন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনার কি অবস্থা? পাবনায় সেই কাঁপছে। ও আপনার বাসা পাবনাতে? Substitutions taking place. হ্যাঁ। That gets us going once more. Newcastle currently ahead by the smallest of margins. And here's Owen, and it's Maldini. আরে না, Really রং happy পাস। with that one. Rijkaard. Now it's Owen. Newcastle come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, I think it's the perfect time to make a change. The ball is loose and the chase is on. The message is clear, none shall pass. It's Totti! ভাই কি শট ছিল! That's what you call inspired goalkeeping. Totti clearly thought he had the beating of the keeper. Newcastle with their first corner, the first in the game for either side actually. Germany are looking to go forward now. And he's managed to get free, knocks it into space. Maldini is pretty much the definition of the word uncompromising. And now the breakaway. Cute ball now, how can he reach it? He's found a way through. Totti! Oh, the ball's come loose here. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Maldini defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Always onto this, driving forward. Germany really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. They're coming again and again. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. No way through.
And it's Totti. Looking for options for movement. Oh, now he... Oh, shooting chance! And that could come back to haunt them. Well, I think that look says it all, Peter. আশরাফুল ভাইয়া, Brilliant এই save তো from the আলহামদুলিল্লাহ keeper. ভালো। He read the আপনার কি অবস্থা? situation superbly. And that should get the job done. Zico going face-to-face with his great rival. And the pass is intercepted. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Newcastle leading here by this still precarious 1-0 margin. Turns back here, probably the best option. Not too much more here than seeing out time, and time is very nearly seen out. Showing good, decent chance! And again, he is at his elastic best. Oh, good read. That was well played. There Well will be stopped. 1 minute added time. And the referee's looking at his watch. We could be done here. And that will be the final act. লং That was বলের জন্য tense. ভালো Boy, একটা that ফরমেশন was বলে। tense. The আমি two নিজেই sides খেলি, separated by এগুলো the ট্রাই করে game's দেখেন। only goal. রিপন Rijkaard, ভাইয়া, voted man of the match, and I'm deservedly afraid so. to tell you that we're expecting traffic to be So what do heavy you take after the away from final it all, whistle Jim? today. Newcastle honestly could have done কোন ক্লাব হচ্ছে বার্সা। কি একটা লুপ চলছে আপু, ডিভিশনের পর একটা ইভেন্টের পিভি খেলে দেখেন প্লিজ, ওটার অপোনেন্ট গুলো বহুত হার্ড। আচ্ছা, গোল্ডেন রুল ফর পিপল নেট পিপল মোবাইল। বার্সা সাপোর্ট করেন তাইলে ওভারের ম্যানেজারের আচ্ছা পড়াইছেন, ইউজ করছি বার্সারটা, তাই ভাবলাম যে এখন মানে আমি যে পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডে ইউজ করছি, তো ইতাচির চোখটা হচ্ছে লাল লাল কালার, তো ওইটার সাথে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ড্রেসটাই গেছে, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে, তো এই জন্যই দিলাম। এমন না যে ভাল লাগে না, সবসময় যে বার্সারই ড্রেস পরাইতে হবে এরকম না। The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Colours vivid and vibrant. ইজিপ্ট প্যাকের সালাটা কেমন? The tone for this game is well and truly set. আমি ওইটা এখনো দেখিনি, বলতে পারছি না। And that gets things running. I think it's only right for me to respectfully acknowledge Fabio Cannavaro as being a little giant. Yeah, not the tallest of centre-halves, but amongst the most commanding. Yeah, and whatever he lacks in height, he makes up for in other areas. Anticipation, timing and tactical intelligence, they're all top class. Oh, nicely intercepted. Donatoni, this is promising. Kimmich. That's good running with the ball. Oh, that's fabulous. Cannavaro has it in a wide position.
Messi. That is a crunching tackle. And he's there to belt it away. শিট ভাই That was what he had to make in the face of danger that was growing. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. And here's Cantona. It's anyone's ball now. He has found them, and he's following up. নাইস গোল It's in. স্নাইডার Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. Such good পর্তুগাল প্যাক নেবেন না না natural ability to be in the right place. আপডেটের পর প্লেয়ারগুলো একটু স্লো মুভমেন্ট করছে The first breakthrough. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. Marquez. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Cannavaro. আরে ও দিছি হুদাই Good way. Bale is a player who's always giving defenders headaches. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Cannavaro. Dembele going face-to-face with his great rival. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. And it's Sneijder. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Vinicius Junior. Searching pass he's played there. Well seen. ওরে বার হইলে ব্যাপারটা মজার হইতো রে ভাই আল্লাহ ওকে এবার হওয়ার কে বার হইলো That's a good one. Now he's ছা chance. খা গয়া গোল It's in. They have pulled themselves right back into it. Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. A moment that needed composure, and ছি the referee has signalled for half-time. Nothing to separate the two teams at half-time. জাভেদ They both রিফাত know ভাই where এই তো they আলহামদুলিল্লাহ go ভালো আপনি কেমন and আছেন into the break, all square. So Jim, neither side getting it all their own way so far. Well, it's been an exciting half, Peter, with each side having chances and good spells of possession. I'm hoping that both will keep this open approach. সেকেন্ড হাফে কামব্যাক আগে ডাবল টাচ For those স্কিল 45 minutes, and at half-time the score is পারি রে ভাই দিই না ভাল লাগে না মানে মনে দিই আমি যতবারই দিয়ে ট্রাই করছি ততবারই দেখছি আমার কাছে বল নিয়ে নেয় এই জন্য আরো বিগারে আর মারতে ইচ্ছা করে না Relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change. and the shot. এগুলা কোনো কথা ভাই ওয়েন বলে উলিক দিয়ে যতবারই ব্লিজ নিতে চাইলাম ওইখানে ওই মারছে ওই পায়ে বা পায়ে কেন মারবে Newcastle with the corner, there first. Kimmich getting this one clear. And now they can spring out of defence. That has been cut short. Couldn't squeeze it through. Bale. Cross flung in towards the middle. And that should get the job done. Best. Now, what about a counter-attack? And he shoots! ভাই অ্যাট লিস্ট গোল হইছে যাক It's there! And they get themselves in front! One sweeping move, executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. তো যারা যারা লাইভ স্ট্রিমটা দেখছেন যদি ভালো লাগে একটা লাইক করে দিয়েন আর যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন সাবস্ক্রাইব করে দিয়েন
ওয়ান ভার্সেস খেলতে চাইলে জয়েন করার জন্য কোড ইনবক্সে দিয়েন না। ঠিক আছে আপু, তুমি কয়েন দেওয়া কিনো, কিন্তু পর্তুগাল প্যাক আমি কয়েন কিনে দেয়। হ্যাঁ আপু, তুমি কয়েন দেওয়া কিনো, পর্তুগাল প্যাক আমি কয়েন কিনে দেব। বললেন তো কিনছেন, তারপরে কি বলছেন বুঝিনি। বাকি Substitution on the বার্নেস, field. ডোন্ট Number 80, স্প্যাম। David Villa. Number Time then for the 20, first substitution of the game. Vinicius Junior. Newcastle Number with the 11, lead. Donadoni. Well, Peter, Number just see 3, here how a lot of the attacking players aren't Coming on dropping the back field, anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Newcastle do have options available on the bench if they want to go that way. Now it's Haaland. That's good defending, very good defending. That has been slung wide. You can never be short of runners into space. As He's gone for goal! আর একটু এ পাশ থেকে এসে মারা লাগতো। And the counter is on. Kimmich is always scanning the pitch for targets. And that is a little undercooked. Oh, now here's an interesting matchup. well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. A lucky break would certainly help their cause now. Owen being hunted in packs. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. And this is Owen. That's going to go a long way. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Oh, good ball. Chance for a shot. He's got a goal. We thought they were done, but never say never. A horrible blip, a situation utterly avoidable that has resulted in considerable embarrassment. Yeah, they were made to pay for not moving the ball Nearly smartly 3 enough minutes through added a time. very strong pressing wave. Back to parity, and there's barely any time left. Credit where it Goes for a shot! But he's left disappointed. I'm a little surprised that he actually couldn't make that count. He's so good from that And that'll be the end of that. Decent game of football, that. Intense, intriguing, and both sides, as it turns out, unable to be separated. So, Jim, how do you reflect on what we've seen? Well, a decent draw, Please Peter, join me with a in good wishing mix of all the best action for and members of plenty our of talking fan club points, celebrating and it their ended with the wedding right result, in my anniversary opinion. So, just time for me. কয়টায় লাইভ শেষ করব দেখি। ফোনে চার্জ আছে যতক্ষণ খেলি আজকে। লাস্ট মুভমেন্ট গোল খাওয়ার ব্যাপারটা খুব কষ্টদায়ক। গডসিং ওরে খেলা, আমি এটা অনেক আগে থেকেই খেলাইতাম। আমি ফরমেশন কিছুটা চেঞ্জ করার জন্য ওরে খেলানোর জায়গা পাইনি, আর নতুন নতুন প্লেয়ার আসছে বলে ওরে খেলানোর ইয়ে হয় না, বাট ওই অনেক ভালো খেলে। ওয়েন তারপরে রাইকার্ড, মানে কর্নার থেকে, এই তিনটা জিনিস আমার গেমে অনেক কিছু ম্যাটার করে।
ডিভিশন 1 ওয়েট করতেছে, তাড়াতাড়ি উঠে যান। 4-2-2-তেই তো খেলছি। So bring it on. Height, expectation, emotion. The game yet to দুইটা kick পিটার off, and the স্মাইকেল, excitement পিটার স্মাইকেল already ভার্সেস palpable. পিটার স্মাইকেল। There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So off we go then. So Jim, would you say that this formation has become the norm in recent years? Yeah, I think it's one that places the emphasis on your centre forward, not just holding the ball up or finishing, but all the movement that happens around him, outside and inside the box. And he has to link up with that midfield and bring everybody into play, which ensures a more cohesive system. And here's Messi. Cantona, he is onto this. Chance for a shot! Goal! And that will surely go down as one of the easiest goals he could ever score. Yeah, keeping calm and taking a touch like that when it's all going on around you isn't always that easy, but he made it look like a doddle. Finishing it off was quite simple after that. I doubt very much that this was in the script. Well, that pass isn't the best. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. And this is Messi. Lahm defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. এই ওই উঠবে না, তাই বলে ওইভাবে বসে That থাকবে interception কতক্ষণ? was most necessary. He read that really well and stopped it. Kimmich. Messi. Can he get on the আয় end of হায়, this? Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. And once more, he proves rigid and robust. Excellent challenge there, uncompromising. Schneider. Maldini, always a very imposing presence at the back. Diaz. Kimmich wins the duel this time. They've got to make this nice and quick. Diaz. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. পুরাই ফাউল দিছে। There, it's a foul. 1 ভার্সেস 1 খেলবো This পরে। looks like a more than decent chance to strike. And this an opportunity to pull level. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And this is Van Basten. Nice touch. Rijkaard did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Thinks about the shot. Whistle's gone, and the referee has given a penalty. Newcastle have themselves এখন আপাতত a 11 তারিখ chance পর্যন্ত on the ফার্স্ট হাফে তো spot. কিছু দিচ্ছে না, সেকেন্ড হাফের কথা বলতে পারছি The না। chance to pull further clear. Calm as you like, and they're running away with it. Not much more than a formality. You know, he would have been embarrassed had the keeper held his position then. And that's it. So many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. মানে আমি 1733 নিয়ে খেলা শুরু করছিলাম, এখন আমি 2 ঘন্টা ধরে লাইভ স্ট্রিম করে এখন যে জায়গায় ছিলাম সেই জায়গাতেই থেকে একটু উপরে উঠছি। মানে অনেক অনেক বলতেছে। অন্য অধিকারী আপু একটা খেলা
ভার্সেস ম্যাচ 2 ঘন্টা কেমনে হলো? 2 ঘন্টা স্ট্রিম দেখতে দেখতে চলে যায়। জানি জানি ভার্সেস, বুঝতে পারছি। কয়েন কিনেন কই থেকে? রিপন ভাই, আমি তো কয়েন কিনিনি, কখনো বলতে পারবো না। মানে আমি বলতে পারবো যে কোথায় থেকে নেওয়া যাবে, কিন্তু আমি কয়েন কখনো কিনিনি আমার জন্য আপাতত। Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is কোন full of প্যাকে লং noise বল and energy. কাউন্টারের ম্যানেজার This দিবে বলে certainly আপনার matters. ধারণা? কোন প্যাকে? Well, the stage is দিছেই set তো for একটা, a stirring showdown here. The supporters in great নেদারল্যান্ডের voice, যেটা। and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So straight into the action. Now here's a fine representative for the fullbacks union, Peter. Massimo Otto. Yeah, it's going to be vital if he imposes himself early, I think, on that flank. He's got great quality on deliveries, as we know, and they've always been a massive part of his game. Now he's off and running. Well read, nice interception. Threads one in, and that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Messi. Oh, now here's an interesting matchup. Zanetti. Schneider. Now it's Cantona. Schneider. He is through here. That's good play. Kukçu is the distributor-in-chief, always looking for movers. Can he get on the end of this? Well, it seems as if the message has been issued by both managers. Don't concede the opener. And this is Dembele. Quality ball. Kukçu. Kukçu makes a move down the right. Great vision. Cantona looking to receive it in space. He's got plenty of space out wide here. Oh, it's come loose. Koeman trying to keep this in. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Chance for a shot! That was probably asking just too much. Nicely aimed pass. Rijkaard. This is a promising build-up. Oh, good read. That was well played, well stopped. Ball played for Kukçu. Vermeer. Can he get it through? Oh, he's onto this. He's got away. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Oh, nicely intercepted. Looking for options for movement. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Juve. Lovely pass, but can he get there? Hangs in a... Oh, good climb!
And the referee has আইডি কি signalled ফ্রি for কয়েন half-time. কি আইডি কি ফ্রি কয়েন We go into half-time মানে with both defences এটা still yet to আপনার be আইডি reached. আপু They জি rather ভাই এটা cancel আমার each আইডি other out in the first period. Let us see আপু what the কয়েন second half কিনতে গেলে আইডি আবার মারা খাবনি So না between আমি them, যেখান Good থেকে goals, কিনে good দিছি goals. সেখান থেকে কখনো Well, কারো this আইডির will কোনো have given সমস্যা them a হয়নি মানে chance to look for any গিভওয়ে potential দিছিলাম holes যার or মধ্যে weaknesses তার in the মধ্যে opposition. আর Something রিসেন্ট that একজনকে কিনে would দিছি bear fruit once সো the teams come out again, I'm sure, আমার কোনো Peter. ট্রাস্টেড মানে কোনো ইয়ে না যে আমি where we স্পন্সর করছি began. এরকম কোনো Scoreline কিছু না remains 0-0 at the break. ট্রাস্টেড এই জন্য বললাম আর সবচেয়ে ভালো হয় আমি দেখছি যে ইপ্তি ভাইয়ারটা দেখছিলাম ভালো কিনি নাই কখনো বলতে পারবো না বাট আদার্স অন্য জায়গা থেকে প্রাইস কম একটু ফ্রান্স ম্যানেজার ভালো হবে প্লেয়ার ভালো দিবে Substitution on the field. ম্যানেজার ভালো হবে এমবাপ্পি তারপরে হচ্ছে ওলেসি 17. প্লেয়ার অনেকগুলো ভালো আছে তারপরে কি বলে Down to চুয়ামিনি business again. Schneider. Number Both sides 19. defensively robust up to now. Coming on the field. Number 21. Owen. This is Owen. Number 10. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Number 7. Francesco Well, he's Totti. seen that early, used a certain sixth sense. Oh, shooting chance! And he's done it! অনেকে বলার সাথে কোন আমি কি বলছি সেটা হচ্ছে It's ব্যাপার করে usually something very memorable or even unforgettable. We'll certainly remember that one. Simplicity itself. Such a smart finish, and the setup was very good too, but defensively, they didn't cover themselves in glory here. And in a trice, the substitute has scored already. I think the manager's claiming an assist here. Newcastle have penetrated for the first time. And talk about the perfect time to score. The manager's giving nothing away, but he'll be thrilled inside. Dembele! And for a moment, time stood still. It's really ট্রেনিং well ভালো read ছিল here, but অ্যাঙ্কিং having done the hard ভালো part, রেজাল্ট he'll be পাচ্ছি slightly থ্যাঙ্কস disappointed মোস্ট not to ওয়েলকাম make more of it. Argentina are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to ওরে hard on the counter attack, and that seems to be the plan. ছি ভাই একটা ভুলের জন্য ওইখানে একটা কথা They have grabbed themselves an equaliser. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Argentina are such আমি a বুঝি না মাঝে 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 এরকম পাস do দেয় কেন something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation. ওরে ভাই And it's very impressive. ফার্মিন লোপেজ এটা কেমনে বললা ধরলো We're looking at a different game now. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. And it's আমি Dembele. ম্যাচে হেরে যাবো বুঝছি আমি Dembele. It's Dembele! That's a real ওয়ালাইকুম chance আসসালাম missed. দাদু That could কৌশিক yet দাদু prove very pivotal. Chances like that just can't be wasted. Argentina with the corner. They're first. 18 তারিখে আপডেট হবে Kukchu goes short. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Now it's Totti. He's shifting through the gears here. Hernus has the space to scheme. Oh, what has happened here? He won't be happy with that one. Newcastle really will have to throw everything at this now. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. And this is Owen. He's come backwards here. Modern football for you and all that pressing. Owen! Oh, he's done it! So is that it? Is this the moment they stole it? He hit that like he meant it. Absolutely speared it in.
Well, he's absolutely drilled that, Peter. When you hit it like that, the keeper's not going to be able to do much about it. Newcastle now on the verge of victory, save for a few potentially hectic final moments. এই এই Well, I can আরে ভাই আমি কখন ক্যান্সেল করছি? Added time is up, and এই there goes the whistle. Well, that was close. Both sides playing their part in a great game of football. A real. একটা সাজেশন দেন, একটা আইডি শুধু একটা বা দুইটা ভালো কার্ড ওই আইডির সাথে পারা যায় না, আর আরেক আইডি সবগুলো ভালো কার্ড পেডও আছে, ওই আইডির সাথে ভালো খেলা যায় এবং জিতাও যায়, এগুলো হয় কেন? কারণ হচ্ছে বলি, যাদের মনে করেন একটা দুইটা কার্ড ভালো, তারে হচ্ছে মেন স্কোয়াড যেটা সেটা ওই স্কোয়াডে নিয়ে আসে না। হ্যাঁ, মানে এখন আমি মনে করেন এটা আমার হচ্ছে স্কোয়াড মেন, হ্যাঁ, এখন আমি মনে করেন রাখছি ফটো, এই স্কোয়াড দিয়ে খেলছি, ঠিক আছে, মানে কথার কথা এরকম বা দুই একটা দিয়ে। তো আমি যদি আমার উদাহরণ না, অন্য কেউ মনে করেন ওই হচ্ছে ভালো টপ খেলোয়াড় বা তার সেকেন্ড কোনো আইডিয়া আছে যেগুলা দিয়ে হচ্ছে উনি ডিভিশন পুশ দিচ্ছে, তো তার স্কোয়াড যতই হোক সে অনেক ভালো খেলে, ওইগুলা প্লেয়ার নিয়ে কোনো ম্যাটার করবে না। আবার কিছু কিছু হয় যারা নিউ আইডি কিনছে, আবার অনেকে হয় ভালো খেলার, ভালো আইডি ভালো খেললেও সবসময় তো ফর্ম ভালো যায় না, খারাপ যাইতে পারে না। তো এইগুলা কারণেই আপনার এইগুলা তো থাকে, আর কোন আমি তো স্ক্রিপ্ট আছে। তোমরা জিতলে দুইটা তো হবে না, দুইটাতে কেমনে হয়? লাগবে হচ্ছে 4 30 34 15 15 30, হ্যাঁ দুইটাতে হয়ে যাবে। হৃদয় অন ফায়ার এখন ডিভিশন খেলছি, মার্কিনেস একদিন ট্রাই করি। পোটো ঠিক আছে, খেলাইছিলাম ওরে। আর মাত্র 9টা লাইক লাগে, যারা যারা লাইক করেন নাই লাইক করে দিয়েন, কিপটামো কইরেন না। কথা হচ্ছে সাবস্ক্রাইব শো করছে না কেন? আর মাত্র 2টা সাবস্ক্রাইব লাগে 4000 6500 হইতে। কি জানি মাঝে মাঝে কি যে সমস্যা হয়। আচ্ছা যাই হোক, এই লিওনেল ম্যাচ, আচ্ছা আপনার কি যোগ্যতাও আছে যারে নিয়ে আপনি তার নাম নিয়ে এরকম মক করে বলছেন? তার আপনার আশেপাশেও কি যোগ্যতা আছে তার? মানে যেগুলো ওই যে ব্যালন বল পাইছিল আপনার কাছে একটাও আছে, কাপ আছে? আপনার যখন থাকবে কম্পেয়ার করবেন তখন যে আপনার সাথে ওনার ইকুয়ালিটি যায় কিনা, তারপরে কাউকে নিয়ে কিছু বলবেন, ঠিক আছে? পছন্দ নাই হইতে পারে, রেসপেক্ট দিতে শিখেন প্লেয়ারকে, আপনার যোগ্যতাও নাই, এই কথা মনে রাখবেন। This is football at its finest. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very আমি special. তো বলিনি, বা আমি যদি মেসি ছাড়াও আপনি অন্য ওই যে Well, 2025 রোনালদো নিয়ে আমি বলতেন না, আমি সেটাই বলতাম। আপনাদের তো কারো যোগ্যতা নাই ওদের নিয়ে কিছু বলা, তাই না? so many times আর in the past কে they've কারো tried যদি to play, লেজ বেঁকা থাকে, আপনিও কি সেই আপনারও লেজ বেঁকা? but then they show faith. মানে তাদের সাথে This man Dembele. নিজে কম্পেয়ার Yeah, করছেন, I তাহলে think কি you could পরিমাণে say the বোকা team আপনি? was built around him, Peter. Another thing they did was to play him centrally in a false nine role.
sometimes even as a striker, and that led to a massive upturn in goal involvement. This is a player we always knew that it was in him. Once his fitness returned, he's never looked back. Dembele! And he was there to get a রাগিনী vital touch. Dembele স্মার্ট really অ্যাসিস্ট thought না, he had the স্মার্ট beating অ্যাসিস্ট of অন the করে keeper. খেলি না। Newcastle with the corner, there first. Rossi is there and he can get that clear. Melbourne City have tries a shot. এইখানে আর কেমনে গোল দেওয়া That wasn't পসিবল? far away. Corner number 2 then. Getting up there. They've scored. সব হাইলাইট আর পরের একটা আইডিতে সব ইপিক জিতছে। হ্যাঁ হয়, ইভেন্ট ম্যাচে এরকম হয়। So well পি played, ভার্সেস Peter. পি Did বুঝতে a পারছি, great ইভেন্টে job এরকম keeping হয়, sight প্যারা of নাই। the ball. Made a classic move and read it perfectly. So a breakthrough already. এরকম সবার সাথেই কম বেশি যারা খেলে সবার সাথেই হয়। Oh, well played, well sorted out. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Schneider can see things others simply cannot. আচ্ছা আমি বুঝি না, আমি যখন এদিকে তাকাই ওই প্লেয়ার কই দিই আমি? Now it's Kimmich. Nice control. He's found the way through. Cross in, looks like a good one. Albert Ferrer. Couldn't squeeze it through. Lovely pass, but can he get there? Shot. Can he finish? নাইস গোল ডেম্বেলে। A quite incredible spell. They are flying. সেটিংটা দেখাবেন অবশ্যই, একটু ওয়েট করেন। Sweeping move, executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Newcastle are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, that's a real psychological weight off their shoulders, I think. It's a very different game now at 2 up. Now it's Messi. He won't be happy with that one. Oh, that pass isn't the best. Passing is crisp and sharp, pinches it off him. Cantona really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Got a Tony. Well, that tackle was certainly sturdy. Schneider is আদা সাদা হয়ে গেছে real ড্রেস dynamite কম in his বেশি। boots. Kukçu tries to play it through. ক্যান্টোনা, আরে ভাই Messi. Juve. Now that looks a decent ball. He's found some. He's having a shot. And that marks a. আইডি রিভিউ দেন, কোন প্লেয়ার কোন জায়গায় দিলে ভালো হবে, সাজেশন দিলে ভালো হতো আইডি। আমি এখন I think things have মানে আজকে রিভিউ দিব না ভাই, আমি সবসময় রিভিউ দিই না। If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change Please at this keep your stage. eyes on your children during the match at Newcastle all times. sitting pretty here. 2 goals putting them into the driving seat. চলো লেটস গো। হাফ টাইমে প্লিজ প্লে সেটিং হাফ টাইমে তো দেখানো যায় না, গেম থেকে এখন বার হয়ে আপনাকে দেখাচ্ছি, ওয়েট করেন। Substitution on the field. Number 21, Batistuta. দেখেন Coming on to replace him is number 11, Kvaratskhelia. Substitution. দেখে নিয়েন, আপনি পজ করে বেস্টে মার্কিং করেন ওয়েন সিভি।
Away we go again. Donatoni. Nicely weighted ball. Kvaratskhelia. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Newcastle come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. And he is deftly away. Good read, needed to be. And he's there to belt it away. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. আরে না 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 They just simply want to engage the counter-attack. He has found the way through. Oh, that was vital. And he's quick to get rid. That's a good ball. Donatoni. Now it's Messi. Can he finish? Oh, the keeper Hi. did ever so well. লাইক করলাম না Didn't do ওকে an নো awful ফোর্স lot wrong, to be honest. কোনো জোর নাই দেখ লাইক না করতে পারেন ভালো লাগলে দেখবেন লাইক করবেন না লাগলে করবেন না অ্যাজ ইউর উইশ And now a sudden chance to counter. না ফ্রি ফায়ার খেলি না Oh, can he get onto this? Oh no, he's got that wrong. Kvaratskhelia. Quick look, thought about cutting inside. Driving. Oh, shooting! ভাই ট্যাকেল দিলাম পরে যেটা গেল Wonderful! What a goal! Sumptuous finish, an absolute joy. Back to within one. Interesting. A moment that needed composure, and he had plenty of it. আমি যে জিনিসটা করতে চাইনি Tried to send them one way. ভাই তাই বলে এইভাবে গোল খাস না The ball's run loose here. আরে বাহ, Really should have been made to pay. এই জিনিসটা খুবই বাজেভাবে গোল খাই আমি Okay, credit the good pressing, but that was entirely avoidable. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Hernus. Oh, he's got a side of goal. Great chance! Oh, good finish. 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. I think you have to appreciate the simplicity and efficiency of it all there, Peter. The ease at which the defense কি ফাউল can হলো take আপু out the ঠিক equation, আছে and he was never টিকটক gonna না miss that. করে স্ট্রিম করা অনেক So the lead now টিকটক is কারা করে আমার মনে হয় টিকটক যারা করে তারা হলো And surely সিক Peter will মেন্টালিটির not be মানুষজন seeing complacency. ছেলে মেয়েও ভয় ভাল লাগে না Totti. And he's got the beating of his man. Oh, great chance! And Owen! Euphoria, utopia, and they are cavorting. And they are disappearing out of sight. You don't keep those outs. He just knew. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. It's starting to look like a done deal now. Knocks it into space. He's picked his way through. The ball goes in. Ah, he's given it away. Goes for a shot! It's run loose. Who's going to get there?
Schmeichel claims it safe hands. And that's that. This is a side which is purring, picture perfect to win. They will relish having pulverised what was put in front of them. It was a pulsating performance. Owen picking up the man of the match award. একসময় No আমিও surprise টিকটকার there. ছিলাম। আচ্ছা সরি। So what do you take away from it all, Jim? Well, the look on the manager's ভবিষ্যতে face says it all. He জি knows he set his attack up ভবিষ্যতে perfectly. ধরেন And the এই players ফুটবল carried out গেমটা his বন্ধ হয়ে instructions গেছে to the তাহলে letter, কোন it গেম would seem. খেলবেন? Everything working very nicely. কোন গেম খেলবো এটা তো আগে থেকে কখনো ঠিক করিনি যে ডিভিশন ই ফুটবল খেলবো, তাই না? তো ওই রকমই ব্যাপার লাস্ট। এখন যদি ওইরকম হবে না, তারপর দেখা যাক, লাখ ভালোই যাইতেছে, তাই নাকি? আপনি জাস্ট ওয়ান গেম ম্যাচ শেষ করি ভাইয়া, টানা কয়েকটা উইন। আপনার প্লেয়ারগুলো কও সুন্দর বের হয়ে যায় আর আমারগুলো হাঁটতেই পারে না। আচ্ছা, আমার প্লেয়ারগুলা আমার সাথে ভালো ব্যবহার, আমি ওদের সাথে ভালো ট্রিটমেন্ট দিই, তো ওই জন্য লাস্ট মিনিটে গোল খাইলে আর খেলতে মন চায় না। হ্যাঁ, তা তো অবশ্যই, এটা একটা মেন্টালিটির উপরে ইফেক্ট ফেলেই। দুইজনেরই পয়েন্ট, মানে ও ও এই যে আমি যারে পাইছি তারও ডিভিশন 1 হতে হবে, হইতে আর 6 লাগে, আমার আর 11 লাগে। হোয়াট দ্য হ্যাক, এটা হবে একটা খেলা। চার দাগ উঠছে তো, 5 দাগ উঠেনি তো। হ্যান্ড ক্যাম না ভাইয়া, হ্যান্ড ক্যাম কেন দিব? ঠিক আছে জিয়াদ, তোমার কথাই রাখলাম। আইফোন 14 প্লাস ভাইয়া। Well, what a scene we have here. There's a real কিছুই না, expectant চাই না in the আমি। stadium and the players on the বিশ্বাস pitch না are করতে raring to পারলে go আপনাদের any ব্যর্থতা। minute now. Well, the stage is আর set ওইগুলো for a সেট আপ নাই, storied ওগুলো showdown সেট আপ here. The করার জন্য supporters in great voice, ইনভেস্ট and করতে there's a পারছি না। real sense of anticipation in the air. Game on. So it's away we go then. Jim, who do you reckon is pivotal? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air. And what's more, he seems to really love a tussle. His passing's good too, and he never seems to lose it in important areas. I'd expect this team to notch up a lot of clean sheets with him on board. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. Oh, good take in a good area. Rummenigge. Bale. Bale just loves to go forward whenever he can. And this is Messi. Cannavaro concedes a free kick for that. And it's Maldini. Rijkaard. That pass has been well intercepted. Bale cuts out the pass. Adriano. Messi. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. And here's Dembele. Cannavaro does really well to win the ball there. Zanetti. Barcelona are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been won. Yeah, balls over the top, long diagonals, that's the plan. He is starved of space and time. Schneider plays the game a step ahead of almost anyone. Zanetti. Now then, the ball's come loose. And it's Schneider. And this is Dembele. Great challenge, time to perfection.
Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Keeper's got good distance on that. Xavi Alonso. Schneider. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. And here's Messi. Xavi Alonso really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He takes the shot! Dembele. Messi. And it's Cannavaro. All played for Rijkaard. And that signals the end of the first period. এই ভাইয়া পড়াশোনা করে প্যাকটা কেমন পর্তুগালের প্যাক খেলিনি জানি না বলতে পারছি না ওই প্যাকে তো একটা কার্ড এই ভালো বাকিগুলো মোটামুটি বাকি দুইটা মোটামুটি আর সবগুলো এবারে সো বুঝেন কেমন ভালো হইতে পারে ফ্যান ছাড়া ওই বক্সে খুবই কমই মানুষ যাবে So at the halfway stage we still have deadlock, the score 0-0. না ফেস রিভিল করব না জি ভাইয়া রাকিব ভাইয়া আলহামদুলিল্লাহ ভালো The second period is underway. Newcastle have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Newcastle different to some extent this half. Details of the changes to come soon. Well, I think it's the perfect time to make a change. Rijkaard gets over and intercepts. Gerrard. Oh, this looks sharp. Tries to pass it through. Now it's Messi. Bale. Picked out brilliantly. That's really well manoeuvred. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape. Certainly when... And Messi! It's a goal! Well, how's that for a class finish? Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. Barcelona have broken through. It's 1-0. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. That's a risky ball, you've got to say. So, Jim, what are you thinking? We've not seen much from this team as a whole, Peter. Okay, that's largely due to the way their opponents have approached it, but they can up their game considerably, and I mean considerably. Adriano in the hunt and looking threatening. And it's Owen. Lovely pass, but can he get there? It's not an especially good pass, that. Just about up to 75 minutes. It's a good run he's making out on the left. Looking for options for movement. And he shoots! It's in! And with the match slipping away, they have hauled themselves off the canvas. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe ম্যান মার্কিং করছে ম্যান মার্কিং Substitution for Barcelona. Number 19, Adriano. So the manager can make a change for the first time in the game here.
We're looking at a different game now. Well, at this stage, Peter, it's going to come down to how badly they want to win this. Yeah, they were looking for a counter-attack. Look at the space here. রে ভাই ভাই নে ভাই গোল দে ভাই গোল দে ছি 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 মাই ফল্ট Joshua Kimmich, number 26, Kukchu, Cute ball now, how can he reach it? Rodri. This is Owen. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. He won't be happy with that one. If we're going to get a winner, it's got to come now. 2 added minutes has been indicated. Rijkaard, ছি বার হইল না বলটা probing pass. Oh, that's well spotted. ছি 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 And there goes the final whistle. So it does end all square. Inspiration, ল্যাগ তো দিচ্ছে না মনে frustration, হয় both on show in equal measure. Just not enough on either side to find a winner. Owen claiming the man of the match Just a quick award, announcement, and it is there now is time very for us little. ভাই জি চান্স মিস Your thoughts on today's কে game, যে Vincent? মাইনাস Well, ও a decent ওই খাবে goal, মাইনাস Peter, with a অবশ্যই good mix of action and plenty. হ্যাঁ আমি জানি ওই মাইনাস খাবে ওই আমার থেকে একটু বেশি ছিল তো কি ম্যাচ ছিল এটা ওয়েন যদি বার হইতে মানে ওই বলটা যদি ইন্টারসেপশন না করতো ওয়েনের কাছে বল গেলে সমস্যা নেই এই 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 ম্যাচে আমি কমেন্ট পড়ে নিই যে খালি যখন একটু এদিক ওদিক তাকাইতে মানে ব্রেক নিল তখন কি অসুবিধা এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনার কি অবস্থা কেমন যাচ্ছে দিনকাল ভাই এমএসএন এর সব তিনজনই এর কাছে আছে লাইক যাই হোক দেখা যাক এবার বৃষ্টি হচ্ছে জন না ঝড় কোনটা নাইস গেম প্লে আচ্ছা থ্যাঙ্কস Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to ওকে make this ঠান্ডা হয়ে খেলবো monumental কুল occasion. স্টিল অ্যালাইভ ওকে আমি কি জানি আমার অপোনেন্ট বাসে আছে এটা তো আমি জানি Rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. And that gets things running. When you think great defenders, you've got to think Cannavaro. Yeah, well, they don't come much better or bigger in stature. His qualities are obvious, but his winning mentality and cool temperament are all part of a first-class package. It's everything you want. And it's Neymar. No, he's not played the ball, that's a foul. There's a quick free kick. He's being urged to shoot. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Oh, it's Dembele. Some intricate passing, looking to progress the ball. Thuram. Pirlo. Neymar. Rummenigge. Shot could be on. And he's made sure that's not getting through. Oh, it's Dembele. Van Dijk cuts out the pass. First quarter of an hour gone. And it's Messi. Messi. And এ ভাই কি করলো এখানে that for a goal. বুঝতে পারছি ম্যাচ গেছিল Finish, an absolute joy. And a trademark move ends with the inevitable classy finish.
Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. The first breakthrough. ভ্যান ডাইক Look, he's the one everyone কোনোভাবে expects to বাড়াতে put the দিচ্ছে ball in না। the net. That's what he's paid to do. Passes coming off in quick succession here. Rummenigge. ভ্যান ডাইক The keeper has প্রচুর reacted superbly there. Rummenigge is offering a wry smile there. And we have our very first corner. He's rising! Not a bad try by any means. Yeah, it's good movement though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. Kimmich is the distributor-in-chief, always looking for movers. Thun always have been a side that are known for pressing, a style that's very high tariff, Peter. But it can pay off big time, can't it? Yeah, just about every top side are doing this now. Cantona এ ভাই ছি calmly anticipates. Rijkaard charging forward, the ball at his feet. Now somewhat off target. Pirlo. Edmilson. And this is Luis Suarez. Newcastle certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. আজব স্নাইডার Thuram. Pirlo. যাহ, Oh, good read. That was well played, well stopped. And that's been intercepted. That's great position. আরে খুবই হতাশ লাগে Get on এরকম the end সময় of this. Howson. Oh, it's Dembele. So, what can they make of this? Oh, that's a key interception. The final seconds now. Quick look at his না watch, বাড়ি হতে and the পারছি না। referee whistles for half-time. So, a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead, and that gives them something to build on And a after the quick break. reminder today, everybody, to make Newcastle sure to come put in any at litter in the half-time bins on the wrong provided. end Thank of a you for your 1-0 cooperation. scoreline. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. Substitution on the field. Number 9. ল্যাগ দেয় 1080-তে করলে We're on the move again. Cantona. Newcastle really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on Coming on everything. the field. Number 21. Newcastle come out this half somewhat altered. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make a ভাই এতক্ষণ সময় লাগে আজগবে খেলা keeper. Listen, in those situations, he always looks as if he's in control. He never সংসার seems পাতা দেওয়ার পর বল ছাড়তো নাকি exemplary. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. That's a shade optimistic. Neymar scooting forward. যে বেস্ট এত সুন্দর চান্স পাওয়ার পরেও Cannavaro. And the counter is on. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And he's lost his man here. Your impression so far, Jim? Newcastle are not doing enough to get themselves back in the game. They're not as threatening as their opposition. It's got to change. ভাই এরাও বলে ওয়েন মে Newcastle really জাস্ট are কিছু going বলার about নাই this in the জাস্ট right কিছু fashion, বলার নাই Peter. It's great to see. Well, they're looking a whole lot more urgent now. টাচ You করতে know, পারে না the interest value in this game might Bishop just take player. off from here. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Hakimi is a player who's always giving defenders headaches. Newcastle perhaps contemplating their next change here.
Closing in on the last quarter of an hour. Best. This is a promising build-up. Oh, that was vital. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. ভাই মার শট দে ভাই। No foul, says the referee. Nicely shaped ball. And it's Kimmich. Looking to pass their way up the pitch. Takes a এটা shot. Smashing save, really good save that. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. He'll try to keep this alive. Ernest. Played out towards the right wing, and he's quick to return it. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. He's in a great position here. Oh, no joy this time. And the referee brings it to a close. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of endeavour, effort, at And times if you do have the effervescence, chance but today, just please one take goal some to time show out for to all give of your that. support to our Better Stadium Fund. So, Jim, how do you reflect on what we've seen? I think it's one of these games where both have plenty. মার্সেলো ডিফেন্স নিব না, ওরা দুজন ডিফেন্সে থাক, মার্সেলো উঠুক ক্রস তোলার জন্য। না কোপ খেলবো না ভাইয়া। ম্যাথেস, লুথার ম্যাথেস ব্রেঞ্চের কারণ হচ্ছে একটা তো হোল প্লেয়ার খেলাচ্ছি, স্নাইডার আছে, উলি আছে, সবাইরে তো আর একসাথে খেলাইতে পারে। ওই খেললো তো এতদিন, উলি স্নাইডার বসেছিল। Decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. There's the whistle.
Well, for Pepe, this is the time to get that stern focus in his eyes. Yes, it's that look that says, I'll win at all costs, and you better be prepared for what's coming. Well, he knows, doesn't he? He just knows. At the core of his game is winning battles, physical, aerial, mental. To him, winning, however he does it, matters most. It's Rui Costa. Rui Costa. Well seen. Saw that coming. That's great positioning, so good from him. He's rising! And that's what you call inspired goalkeeping. Griezmann really must be thinking what he has to do to score there. না, দুইটা হোল প্লেয়ার খেলালে কোনো সমস্যা নাই। Griezmann goes short. Daddy Olmo. Osimhen! And Snyder creative playmaker. Gundogan really need to convert one of these chances now. This service is good, but the finishing is pretty wasteful. Now it's Dembele. And this is Snyder. Challenged just a bit on the firm side. I have to say, that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Marquez spots it and intercepts. Oh, it's Dembele. Dembele! And that's been intercepted. That was well played, well stopped. খেলছি ভাইয়া, ম্যাচ শেষে একই এসএমএস বারবার দিয়ে স্প্যাম করেন না। মাহমুদুল হাসান। Marcelo. Good driving run. Hoisted in. And that was very necessary. That'll be a throw-in. Kimmich is always looking to break lines. Newcastle still without a single shot on target. It's Cristiano Ronaldo! It's bounced back off the post. Not going up front in a hurry. And he cuts out the supply. 30 minutes gone. Rui Costa. Decent chance! Off the post! Oh, he's given that plenty, but no. Griezmann certainly got the pace he wanted on that, but not the all-important bend. হ্যালো নবীন ভাইয়া। No, he's not getting past him there. Neither side giving way, it has been tight. Griezmann will not want to lose out here, not against this opponent. Well, that defending is unapologetically persistent, it's almost personal, and it had to be. Cantona! Cantona! Brilliant from Cantona! Well, what a great goal from a great player. An absolutely glorious strike, just when no one expected it. A real mood changer right on half-time too. Now, all of a sudden, they're going into the break on a real high. Unstoppable. Just how do they contain him? Well, at one stage, he was being body-checked, Peter, and then the next minute, it's in the back of the net. That's wonderful striking. So we have the first goal. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. One has got to tone it up now, and the other has to tone it down. And the referee has blown for half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Newcastle coming in at half-time, leading by 1-0. Anyone appearing I intoxicated think or on the behaving whole, in the team inappropriate linked up manner very will be well and removed. has been Thank you very organised. much for your Hence their cooperation. position. They can afford to be a little braver with the ball, I think. Something they'll be told many times, I'm sure,
during the interval. Newcastle are 1-0 up at half-time, and it's all to play for. Substitution on the field. Number 17, Cantona. Number 9, Dembele. Number 22, Schneider. Second period is on the Number way. 19, Messi. Newcastle currently Coming on the ahead by the field, smallest of number margins. 10, George Best. Number 21, Owen. Number It's 8, Rui Costa. Now it's Cristiano number Ronaldo. 7, Francesco Kimmich. Totti. In with the challenge. He's in a great position here. That's a lovely, neat pass. Now it's Griezmann. Bops him off it and wins back the ball. Newcastle just about have their noses in front. It is the slenderest of leads. Dani Olmo. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Now this could be a chance. Totti. Your impression so far, Jim? They're ahead, but they're not playing as if they are. There seems to be more of an emphasis on protecting their lead than adding to it. It's all gone a little timid. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. They're coming again, and Owen! And that's in! স্কোয়াডের হাইস্ট কালেক্টিভ স্ট্রেংথ কত হবে? 60 প্লাস। This is a position of genuine strength now. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Newcastle are sitting pretty, 2-0 up. Oh, shooting chance! It's loose, and there's a race for the ball. No messing about, just bludgeoned away. Half an hour gone in the second half. And there's the shot! And that's a real chance missed. He's definitely playing with a lot more conviction. This team should look to him to produce the catalyst for a comeback. লাইভ এই ম্যাচ শেষ হলে পিটার স্মাইকেলের ইয়া দিবনি, ট্রেনিং দিবনি ভাই, একটু ওয়েট করেন। Substitutions taking place. Mohun Bagan have their second corner now. Ronaldinho with the short one. Scholes are well cut out, no margin for error there at all. Totti, he's got away. And here's Owen. Owen! নাইস গোল। Just না, ওয়ান ডান হয়নি। and they are disappearing out of sight. That is glorious, as if he picked it up and put it there himself. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. 3-0 and things are stopped. Little doubt, that is a foul. Well, that's a booking, always looked it. ন্যাশনাল প্যাক নেওয়ার প্ল্যান আপাতত নাই। And it's Marcelo. Marcelo showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out.
4 added minutes has Looking been to pass their indicated. way up the pitch. Time added on 4 minutes. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. So that's it. It is all over. Well, that was a shimmering, sizzling, scintillating game. The key characters glittered throughout. And ফ্রান্সের did প্যাকে what কি they did ম্যানেজার when থাকবে? required হ্যাঁ, so to ফ্রান্সের do. প্যাকে ম্যানেজার There থাকবে। could be only one And a quick outcome. reminder today that Owen parking in the picking up area the man around of the the match stadium is award, strictly and forbidden. no surprise Please use there. parking নিউ ইনজারি কেমন? ভালো। পিটার স্মাইকেলের ট্রেনিং কে যেন যাচ্ছিলেন, এই যে 18913 2000 কয়েনে পর্তুগাল প্যাক কি ওর্থ ইট? আই ডোন্ট নো। আমি বলি, এখন কথা হচ্ছে আপনারা যদি, আমি বলে রাখছি, যদি ফ্যান হয়ে থাকেন তাইলে যাইতে পারেন। আর যদি মনে করেন যে না, আমার প্লেয়ার লাগবে, ম্যানেজার ভালো লাগবে, কুইক কাউন্টারে খেলি না, তো নট ওর্থ। পেড র্যাঙ্ক পুশ করেন নাকি? আমারটাই আপাতত করছি, পেড এখনো নিতে পারিনি। আর প্যারার মধ্যে আছি, সারাদিনে খেলতেই পারি না। 90 লং বল কাউন্টার ফ্রান্সের মেবি না, এখন ওইটা বলে নেই 90 হবে না 89 হবে। শেষ করি এরা। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি নিচে আগুন খেলছে 6 ম্যাচে 23টা গোল, ওয়াও নাইস, বিশাল। সেটা হচ্ছে, আমি এই জন্যই বললাম যে শুধুমাত্র ওই ওই প্যাকে একটাই ভালো জিনিস, সেটা হচ্ছে CR7। বাকিগুলো অতটাও না, ওর থেকেও ভালো কার্ড আপনার স্কোয়াডে আপনি পাবেন। নাজমুল হাসান নির্ঝর, কথা হচ্ছে এই যে প্যাক আসছে, এই প্যাকটা কোন ভিত্তিতে আসছে বলেন? এগুলা কিন্তু আগের কার্ড না, এখন রিসেন্ট তাদের যেমন পারফরমেন্স। কি করবেন? কিছুই বলবো না। আমি 1799 থেকে 1500-তে চলে গেছিলাম, আমার মনে আছে ওই দিনগুলা। এত না প্যারা নাই। ভিতিনা কার্ডটা ভালো, আমি বললাম তো, ওর থেকেও ভালো কার্ড আপনার স্কোয়াডে আছে। ভিতিনাও ভালো আছে, নুনো মেন্ডিসও ভালো আছে। ম্যানেজারটা যারা কুইক কাউন্টার খেলেন তাদের জন্য ঠিকঠাক, বাট যারা লং বল কাউন্টারে খেলেন তাদের জন্য ম্যানেজার না। তো আমার কাছে প্যাকটা, আমি তো বললাম, একজন দুইজনের জন্য 2000 কয়েন অনেক। 2000 কয়েন জমাইছি, কিনে নেন তাইলে, কমেন্ট আর করে দেবো। খেলা শুরু হয়ে যাক, পড়বো না নি। সিবি লাইন কেমন? পর্তুগালের ম্যানেজারের সিবি লাইন রিভিউ দিব নি, প্যারা নেই। 12 লাগে, 12। কোন টিম সাপোর্ট করেন ন্যাশনালে? আর্জেন্টিনা। এতক্ষণ লাইভ করছেন ফাহিম ফয়সাল। হ্যাঁ, করছি। আজকে ডিভিশন 1 ডান করার মিশন, এই জন্য সারাদিনে খেলতে পারি না, তাই আজকে আমি আগে আসছি যে না, আজকে লাইভে 1 ডান করতে হবে। দেখা যাক এই ম্যাচটা কি হয়। এর লাস্ট হয়তো বা, হইলেও কি না হইলেও কি, ফোনে চার্জ নাই। There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So things are underway. Jim, which player is best equipped for this game? Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more frightening for a defender when he's running at you at full speed. He gets into a stride so quickly and seems to just glide across the turf. But when the goal's in front of him, he's also got that cool head that's required to pick a spot and finish everything off. Yeah, the easiest way to make a difference is to score, so no argument there. Mbappe! Goal! লাস্টের ম্যাচ এই বিগার মার্কার সময় না হইলে হলো না। And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that:
clinical. Newcastle finding themselves unexpectedly behind. And here's Dembele. And here's Messi. Lovely ball and a real chance now. And this is Dembele. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Newcastle are behind here despite their domination of possession. Xavi Alonso turns back here, probably the best option. And this is Dembele. It's Dembele! And collective relief etched on the faces of the defenders. We're talking about creating a problem for yourself. Okay, credit to good pressing, but that was entirely avoidable. Marquez wins the duel this time. And he's forced to go back. Pressing high and with purpose. And here's Dembele. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. And there's green grass ahead of him. He and the shot. ভাই মেসি এর ছাড়লো না কেন? এই ভাই এগুলো কোনো কথা? Goalkeeping. Yeah, he আমি was well বুঝতে placed পারিনি to do বারভাবে। that. And we have our very first corner. And here's Cantona. Well, they've got it back in a hurry. Goes for a shot! And the whistle's gone, presumably for offside. Looks like he's been given offside again here. Yes, he has. Dembele. And it's Cannavaro. Newcastle truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Now it's Mbappe. Now he's off and running. Xavi Alonso. Now it's Mbappe. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. 2 added minutes Threads has one been in. indicated. Now this could be a chance. There's the shot! It's a goal! They are right back in business. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. And the referee has blown for half-time. So it's all squared. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. Any strong opinions on the first half? Fellow attendees, Newcastle this really is a showed some lost resolve in children's that first announcement. half, Peter, With the after going father of a boy behind. in a So I yellow think the message t-shirt from the kindly manager make will his be way to quite the a positive information one. center. Keep going and Substitution keep on the doing what you've been field. doing, because it's Number pretty good. 9, Dembele. So all square at half-time, each side matching the other blow for blow at the break. Number 19, Messi. Hostilities have Number resumed at the start of the second half. Schneider. Coming on the field. Newcastle are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Francesco Totti. Number 8, Kimmich. And a chance! Oh, it's a beauty! Sumptuous finish, an absolute joy! They've done it! It was coming! They have their reward! Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. Well, this is what we best! And he's there to get it away. Sparta Rotterdam are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to
hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Newcastle are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Owen! Oh, denied brilliantly! Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Corner number 2 then. Substitutions taking place. That's a decent clearance. That is ended up in no man's land. Totti carries the ball down the right. And Owen! And that has earned a few nods of approval from the bench. Yeah, thank you. Corner number 3 মুরগি coming up. কি যেন ওর সাথে ব্যাঙে ছাতা না লাগালেই হতো। Goulart gets it away. And now a sudden chance to counter. Mateus has got himself a free kick. Just a talking to, I think. Yes, it is. Takes a shot. Closing in on the last quarter of an hour. And this is Shevchenko. Real chance! And the difference is still one, but only just. Well, I think that look says it all, Peter. Brilliant save from the keeper. He read the situation superbly. জিকে না তুলে নিয়ে আসলে গোল খেয়ে যেতাম। That has been knocked clear. And he's been shifted off it. Mateus. Picked out brilliantly. Great chance! So close to drawing level. And that's really unlucky because he didn't do an awful lot wrong then. It's a let-off for that defence. Sparta Rotterdam have their second corner now. Getting up there! Decent attempt, but not quite good enough. It's almost like he had too much thinking time there, Peter. So, third corner of the game. And a truly agonising miss. And that has left him in a heap. Goulart gets over and intercepts. Newcastle clearly have been instructed to kill খেলছে this এখন। off. Offence is the best form of defence. Can he get it through? Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. There will be 5 minutes Oh, it's added Owen. time. And it's Totti. Cannavaro. And it's Cannavaro.
Totti, forever the opportunist. A sniff, that's all he needs. Shevchenko. He is through here. That's just playing it safe and simple. win division 1 done bye. What a terrific response it was to adversity. What a fantastic game. From those players, what unity, what joy. That was so very, Peter very check good. or Peter is Michael? Peter is Michael. Jim, that is some win, isn't it? Well, I've ভাই just got to give them রেটিং great দেখতে credit for হবে the way in রেটিং which they've managed to turn this around. 6.5 আমি যদি ওরে না তুলতাম ওরে যে কি হইতো ব্যাক পাস ছাড়া অপশন ছিল না তখন Absolutely terrific win. আরে যাই হোক এই ম্যাচের মতো ম্যাচ আর দেখ ও তেরি চলো मजा आ गया मैच खेले মিষ্টি দেন 1 কেজি কইরা সবাই পরে যাদের ডায়াবেটিক্স তারা মরে আমারে সবাই অভিশাপ দিবে দরকার নাই থ্যাংক ইউ মাইম ভাইয়া মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ ভাই ফোন না নিলে গেম ডাউনলোড করতাম না রিভিউ দেন আমি ফার্স্ট থেকে বলে আছি জাস্ট ওয়ান রিঅ্যাকশন দেওয়ার জন্য আচ্ছা বলেন দেখি আপনার আইডি দেখি দেন কিমিটস ট্রেনিং আচ্ছা ওয়ান ফোর সেভেন ফোর 1069 আই এম নট প্রো এতদিনে সবাই 2122 র্যাঙ্কিং এ যাচ্ছে আর আমি ডিভিশন 1 রান করছি মজা লাগছে ম্যাচ হিস্ট্রি একটু দেখে আসি ও আচ্ছা নাম 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 কার যেন হৃদয় জুনিয়র আর কারো রিভিউ দিব না ভাই ফোনে চার্জ নাই রিভিউ দিব না উনি অনেকক্ষণ থেকে বলছে বিধায় আমার ফোনে চার্জ নাই আর অনেকক্ষণ হয়েছে লাইভ করছি খাইনি আমি এখনো খাবো উইন রেট কত আল্লাহ মালুম দেখতে হবে আর কই খেলাবো আরবি কস্তা নাই রোনালদিনো সিএমএফ না খেলে আপনি ওইখানে ইয়ে খেলেন জেরার্ড রে খেলেন আর রোনালদিনো এএমএফ এ খেলালে বেশি ভালো হয় সিএমএফ এ না খেলেন এসএস না হলে হচ্ছে এএমএফ রোনালদিনো গুচ্ছ 10% চার্জ আমি চাচ্ছি না আমার ফোন মরে যাক এটার কারণে ঠিকভাবে দেখতে পারতেছি না বা আপনার স্কোয়াড ভালো পেড অ্যাকাউন্ট থ্যাংক ইউ সাজ্জাদ ভাইয়া কাম বান গায়া হ্যাঁ আমার ওই ফরমেশন চেঞ্জ করা আরো আগে উচিত ছিল দেখছি কাম ব্যাক উইথ মাই ওল্ড ফরমেশন উইন রেট আর দেখে কি হবে কতই হবে 40 অনেক হারছি তো এই ডিভিশনে ছয়চল্লিশ আমি জানি তো অনেক হারছি কোন ম্যাচ থেকে আমারে ঘুরাই নিচ্ছে বাপরে এখন লাইভে আসার পর ম্যাচ খেলছি কয়টা ডিভিশন 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা 7টা 8টা 9টা 10টা 11 12 13 14 15 16 17 18 18টা ম্যাচ খেলছি 18টার মধ্যে আচ্ছা জিতছি কয়টা হারছি তো প্রথম দিকে অনেক 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা 7টা 8টা 9টা না 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 8টা আচ্ছা 9টা ওরে অবস্থা 18টা ম্যাচ হ্যাঁ তাই তো দেখছি ওই যে হারছি না কারণ ওরা আরবিতে ভালো খেলে হ্যাঁ ভালো খেলে ওরে হচ্ছে ডিফেন্সিভ ভাবে ইয়ে দেওয়া আছে
কি বলে ট্রেনিং দেওয়া আছে কাস্টম, তারপরে ওরে আবার ডিফেন্সিভ দেওয়া আছে ইনস্ট্রাকশন। থাকেন, আমার ফোনে চার্জ নাই, আর লাইভে গল্প করতে করতে শেষ হয়ে যায়। খেলাই শিখতে পারি আমরা, খেলাই শিখতে পারি কি। ওকে, থাকেন তাহলে, ফোন বন্ধ হয়ে যাবে না। আল্লাহ হাফেজ।